Hello, hello. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Les ofrecemos disculpas, ya en contados minutos iniciaremos. Les pedimos el favor que si se pueden acercar a las sillas de adelante para que el auditorio no se vea como tan desordenado en la transmisión. Les agradecemos. Si nos pueden-
Buenos días a todos. Good morning, everybody. Buenos Thank you. días. Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things. Flora Lewis. Damas y caballeros, tengan ustedes un muy buen día. A nombre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, el Instituto Virtual de Lenguas, INVIL y la Escuela de Ciencias de la Educación ESEDU, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia en el desarrollo del Second Colloquium of Global Trends in Language Teaching, Motivation and E-Learning for a Meaningful Language Acquisition. Mi nombre es Julián Rojas y junto con la profesora Paola Plazas los estaremos acompañando durante esta jornada académica. Agradecemos la asistencia y participación de nuestros ponentes, a nuestros invitados especiales, docentes, egresados y estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior del departamento y a nuestros diferentes docentes y de los diferentes centros de la UNAD a nivel nacional. El día de hoy nos estarán acompañando profesores con una gran trayectoria profesional y académica, quienes compartirán con nosotros sus experiencias investigativas en la enseñanza de idiomas, que sin temor a equivocarnos, coadyuvarán a un mejoramiento significativo de nuestra práctica docente. Les insto a participar activamente, a hacer preguntas y aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje. A continuación, los invitamos a entonar las melodías del himno nacional de la República de Colombia y el himno de la UNAD. Mortal, et surquam
Se pueden sentar. Muy buenos días. Ahora escucharemos las palabras de saludo y bienvenida del líder nacional del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, el profesor Julio Tulante. Doctor Julio, lo escuchamos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor. Profesor, por favor, ¿podría prender la cámara? Ah, está encendida, no sé qué pasa. Sí, señor. Ya puede comenzar. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Me da mucho gusto poder darle la bienvenida a este segundo coloquio de que organiza la zona Boyacá. Es un espacio muy importante para el aprendizaje de la lengua, poder contar con este tipo de eventos que seguramente van a lograr una gran motivación para que todos nuestros estudiantes y los participantes en general puedan compartir experiencias significativas en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Estamos muy seguros que este tipo de eventos también contribuyen a precisamente lograr que la motivación de los estudiantes digamos, incremente y haya un mayor interés en seguir aprendiendo y en seguir fortaleciendo sus competencias en el idioma. Entonces estamos seguros que este espacio y este tipo de eventos organizados por los docentes de la zona centro Boyacá eh, son de gran interés para todos y les agradecemos por mantener siempre motivados a nuestros estudiantes, por lograr este tipo de espacios y muchísimas gracias a todos, que espero que tengan un muy feliz día. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio, por sus palabras y reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos en este evento. Continuamos con las palabras de la líder de Envil para la zona centro Boyacá, la magíster María Eugenia Abril y de la magíster Marisela Cárdenas de la Escuela de Ciencias de la Educación SEDU. Good morning for everybody. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, creo que me parece que lo podemos hacer mejor allá, ¿sí? Para que les quede el... Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos, un gusto estar aquí en el Cead de Sogamoso, en la UNAD. Expreso un grato saludo a nuestra directora zonal, de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, quien está ausente, pero obviamente por temas de salud no pudo acompañarnos. A nuestro querido doctor Danilo Hernando Rodríguez, director del Cead de Sogamoso, quien también estamos acá en su representación con la doctora Marisela, de los dos directores. También un gusto saludar a nuestros invitados especiales conferencistas, al profesor, aunque no tienen acá los... Bueno, a nuestros conferencistas Diego, Fernando Teatín, Carolina Sierra, Camilo Espitia, Lady Viviana Pérez, Jason Prieto y John Baez. Creo que hoy concurrimos en un desarrollo de un evento que tiene como pertinencia mirarnos como docentes, mirarnos y evaluarnos como pedagogos, mirarnos y evaluarnos como desde el punto de vista de la educación en la formación tanto a distancia como en la formación presencial. Estamos hablando de un coloquio que nos reúne a dialogar sobre cómo aprendemos el inglés como lengua extranjera y cómo aprendemos los idiomas. Hoy la UNAD abre las puertas a ese aprendizaje, no hoy por decirlo de alguna manera el día de hoy, sino a nivel nacional.
hemos visto cómo desde nuestra de rectoría académica hemos tenido la posibilidad de vincular estos espacios de aprendizaje en lenguas extranjeras para nuestros docentes, estudiantes, egresados y los externos en Boyacá. Hemos hecho un trabajo acucioso desde el Instituto Virtual de Lenguas y hemos creado una sinergia muy bonita en buscar esas necesidades en el Departamento del Aprendizaje de Lenguas. Hoy los profesores que están acá nos invitan a hablar desde la inteligencia artificial, cómo aprendemos idiomas, nos invitan a hablar desde toda la tecnología, la robótica, la dobótica, la universidad con la dobótica, la enseñanza y el aprendizaje de las experiencias en las zonas rurales, porque allí hablan inglés los niños, cómo lo hablan los estudiantes, porque hay estudiantes que llegan a la universidad y ya manejan muy bien el idioma y otros que definitivamente no saben decir my name is. Entonces, hoy los invito a escuchar cada uno de nuestros conferencistas y no por ende no darle un saludo especial cerrando mis palabras a los profesores que hoy nos invitan del Instituto Virtual de Lenguas de la zona Boyacá, de la Escuela de Ciencias de la Educación de la licenciatura en inglés como lengua extranjera. Y por supuesto, darles la cordial bienvenida al Second Colloquium of Global Trends in Language Teaching, que es lo que a hoy nos convida. Es decir, nos convida, me parece una palabra bonita y creo que ustedes saben por qué la digo, en la enseñanza de los idiomas, sí, language teaching. ¿Y qué es el e-learning? Como un significado, como un aprendizaje desde la adquisición de las lenguas. Entonces, bienvenidos a esta nueva experiencia, a esta oportunidad de aprender, de compartir, de dialogar hacia las nuevas formas del idioma. Gracias a nuestros conferencistas por exponer aquí su posición de cómo estamos hoy y para dónde vamos. Bienvenidos los profesores de la UNAD Sogamoso, los profesores externos, los que están conectados en línea, las personas que nos acompañan desde diferentes lugares del país. Estamos con las diferentes sedes de Colombia, los invitados. Entonces, bienvenidos todos. Un gusto para nosotros tenerlos acá presentes y para los que están ausentes que nos escuchen en la jornada de la mañana. Bienvenidos. Thank you so much. Thank you so much. Si nos va bien con el profesor, te colocamos a que de clases de inglés. Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Escuela Ciencias de la Educación de la UNAD en la zona centro Boyacá, les damos un saludo cordial a nuestros ponentes que nos acompañan en este importante evento, a los docentes de INVIL que también hicieron posible la realización de este evento nacional, porque tenemos conectados docentes a nivel nacional. Realmente es un gusto para nosotros poder compartir estos espacios. Los integrantes del semillero, ¿cómo se llaman? Research on the Move de nuestra escuela, y a los docentes del Instituto Virtual de Lenguas, muchas gracias. A nuestros estudiantes que nos acompañan hoy en este evento. Estos eventos son organizados para ustedes. Es lo que yo les digo a mis estudiantes. Por favor, asistan a estos eventos, los cuales los certificamos, adquieren nuevos conocimientos, comparten con sus docentes, con demás compañeros. Entonces, de verdad que a veces le da a uno tristeza que hacemos estos eventos para ustedes, pero no nos acompañan. Entonces, la invitación es que a todo lo que la universidad los invite puedan ustedes asistir. Para nosotros es grato dar la bienvenida a este evento de motivación y learning para una adquisición significativa de los idiomas. Vemos cómo esta adquisición de un nuevo idioma es un reto que requiere esfuerzo y dedicación. Sin embargo, también puede ser una experiencia muy gratificante. La motivación es un factor clave para el éxito en la adquisición de nuevos idiomas. Cuando estamos motivados, somos más propensos a persistir de esos aprendizajes. Es así como los cursos e-learning pueden ser personalizados para adaptarse a las necesidades y preferencias individuales de nuestros estudiantes. También pueden ofrecer entornos de aprendizaje flexible que les permitirá aprender a su propio ritmo. Este evento es una oportunidad para aprender, para compartir ideas, para reflexionar sobre cómo podemos mejorar esa enseñanza en el aprendizaje de idiomas. Entonces, agradecemos a nuestros ponentes que nos compartirán sus experiencias y de seguro será un gran evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesoras Mari y Marisela, por su saludo y tan importantes reflexiones.
Vamos a dar inicio a nuestras ponencias, para las cuales nuestros distinguidos ponentes contarán con 20 minutos para realizar sus presentaciones y una vez finalizada, tendrán 5 minutos para que nuestros apreciados asistentes puedan realizar sus preguntas. Faltando 5 minutos y luego faltando 1 minuto para que termine el tiempo de presentación de cada ponente, sonará un timbre que indicará que el tiempo está terminando. Agradecemos a la respetada audiencia que durante el evento mantengan silenciados sus teléfonos con el fin de no interrumpir a nuestros presentadores. Damos inicio a nuestro ciclo de ponencias, iniciando con el doctor Diego Teatín. Good morning, everybody. Thanks so much for this great invitation that you just did just to me. I really appreciate all your time and devotion for this event. I wonder if you guys are able to listen to me. Can you guys listen to me? Yes, sir. All right, perfect. So let me go ahead and share my screen. Hopefully, okay. It will stop the other people's screen. So let me go through that. And wait, hold on. I gotta do this first because I need to share my presentation first. Okay. What is going on here? Okay, here it is. So let's present this. Present review. Present. Okay. Let me show my screen here. I don't see it. Doctor Diego, mientras su merced cuadra su presentación, nosotros haremos presentación de su hoja de vida. Gracias. Diego Teatín is a teacher with 15 years of experience at different levels of education, from primary education to university vocational training. He is licensed in foreign language from the Pedagogical and Technological University of Colombia, Master in TESOL from Greensboro College, and Education Doctor Candidate. He has been a professor at the Pedagogical and Technological University of Colombia, the University of Buckingham and Royal Latin School in England, Mount Holly Middle School in the United States, and currently a Spanish teacher at Sumter High in the United States. Professor Teatín has also been a robotics trainer and advisor in the use of emerging technologies in education, educational entrepreneurship, curriculum design, evaluation, and growth mindset, among others. So, Professor Diego, you can go ahead with your presentation. All righty. Just 1 minute, please. Let me see this. Okay. Here we are. Okay, just let me know if you guys are able to see my screen. So the title of the presentation is Enhancing Teaching with AI Tools. As you can see, you will see a QR code. So anyone, if you guys want to scan the QR code, you are more than welcome to do so. And it will give you access to the presentation and the resources available in this presentation. So I asked the AI to create a picture of teachers who are really engaged with technology. We could go with this creepy picture actually that we have from those professors. We can see that depends on the kind of prompt that we use, we can end up with really cool images, or some of those are not so, let's say, tailored for the needs that we need. But that's basically what the AI is doing at this moment, okay? Everything depends on what you do. So let's talk a little bit about the agenda. So we're gonna talk, address a few of these topics: understanding AI, is a timeline of AI capabilities and relevant to education, the power of the prompt,
workshops, and then how we can use AI. It's only 20 minutes, so I'll go just ahead, okay? So what is artificial intelligence? It helps to the visual perception, speech recognition, decision-making, and problem solving. So as we know, we are already surrounded by AI. We have AI in our computers. We have AI in our phones. Some of you guys are familiar with Alexa, with Google Assistant, and some other tools that are available. So pretty much we are already surrounded by AI. And we think many of these many people see it as a menace, you see like a threat for our world, like in the Terminator movies. But I think we are far from it. Okay, so let's see what happened with AI from last year up to now. It's been 2 years of having AI in our lives, and we can see that in January 2022, they reached about 2.5 billion users worldwide, which is a massive number of people using AI in our world, okay? So its use, it include autonomous vehicles operated, and then everything was like, oh yeah, that's for big companies, that's over there. But then 6 months after, it came the use. So they released AI art generators like the famous Doll E2 and Stable Diffusion. Then we got ChatGPT. So about 1 year from now, we were introduced to the famous ChatGPT. Right now we are in ChatGPT 4. By then it was ChatGPT 2 and then ChatGPT 3.0. So, and that's the most common AI that we are using in our lives. And in just like 3 days, it was amazing. In just 3 days, they got like 1 million users. So 1 million users in our technology world is a massive numbers. So then 3 months later, we get January 2023, it get to 100 million. 100 million. And they started using AR tools, about 5 million people to create images. Of course, everything was after the drop of the NFTs. Then again, we go back to include the technology used in other businesses like vehicles and stuff. And then it was adopted by over 50% of smartphone users. That was on March. Right now, we are all using AI in our smartphones. So, and they started to include, so at first it was like a word of technology, and right now it's an integration of technology, including the ChatGPT, the 4 level, the 4.0 model, which was released by Anthropic. And it reached a lot of people, but it also raised a few issues like fraud, propaganda, misinformations, and that's the ethical part that we need to tackle when we are talking about AI. So in October 2023, it's interesting because I created this presentation in October, and back then, just that week, it was like, yeah, Google is working on it. They're gonna surprise us somehow. And then boom, they come out with Google Bard, increasing their capabilities. And right now, Google Bard is working really, really well. Now we are here in November 2023, and we wonder how far it has AI permeated into the different structure of the society, that right now in the United States, we are talking about the National AI Research Resource Task Force, which basically is a federal entity. We are right now, they just wrote the bill, and they're trying to pass as an act, and they are trying to regulate the use and consequences of AI. So now I created this. You can see there was different information, and I didn't have to do much than just a prompt. I just told the AI itself, tell me about what happened with AI during this year, and it created like that. I went to Canva, I created a timeline, and I got this. It took me like 5 minutes to do this. So it's interesting how when we use our technology in our classrooms, we can see that we can take the time to create great things, okay?
So we can use it for different purposes like tutoring system, grading, virtual assistants, to do analytics, language processing, accessibility, especially for those students with disabilities. I really love DFID. So basically, I'm going to skip a little bit ahead, and I'm going to tell you about how we use it. So the first thing that we need to do with the AI is ask it to assume a role. So act as a professional teacher, act as a kindergarten teacher, as a professor expert in research methods. So whatever that you want to ask the AI to do, the AI will do it. But you gotta be careful because you need to provide not only the content, but also you need to provide the context. So let's see a little bit, a few prompts that we can use with basic. I'm gonna try to show you just the free versions of AI. So you can use this on ChatGPT, the most common one. And it's this one. It says, please create a basic Spanish vocabulary worksheet for beginners elementary students. Include 10 common animal words and their English translation. Use simple words like dog, cat, bird. Format the worksheet as a matching exercise with words on one side and simple line drawings on the other. So notice that the first thing that we are doing here is we are asking this what it has to do, right? But then we need to provide the context. What do we need? How many of these words do we need? Which common words do we need, okay? Who is this for? Elementary beginners students, right? How we want it. So basically we want to ask the answer to the AI, the questions that we will answer ourselves, the why, the how, the when even. Let's see another one, okay? It says, write a short 2-3 sentences. I forgot to say please in this one. You don't really have to, but I just do it in case one day they take over our world or something like that. So we can use it to French or for any languages that you want to work on. So in this case, it was a short 2-3 sentence dialogue in French, introducing oneself, including questions like, what's your name, where are you from? Use basic grammar vocabulary suitable for 7th grade students. Follow with a second version of the dialogue, using more fluent grammar and vocabulary for 9th grade students. So one of the things that happens is that you need to create a really meaningful prompt, okay? So that's the power of the prompt, okay? You can use for assessment worksheets, like create a 10-question Spanish quiz for 4th graders, focus on vocabulary for fruits and vegetables, write 8 multiple choice questions and 2 short answer questions, provide a version with answer choices and one with a blank answer. So if you notice in all this, I am creating just text, okay? So we can get something like this. This is a screenshot of something that I was creating because one of the borders that we have as teachers is lesson planning. To be honest, I really don't like lesson planning. I think it's too much words in paper that in practice you do something like a bit more on the go, right? So anyway, we are required, at least in my district, we are required to provide lesson planning. So we could do something like this, okay? Create a basic Spanish vocabulary, so it starts to give you an idea of what it can create. And in this case, we can use different tools, okay? Some people say, hey, I need to type this is too much. No worries, you can just use the virtual assistant that goes from voice to text, or you can use Google Bard as well. Right now, you can use it on your phones and it will be good to go, right? Now, away from ChatGPT, I like to use Claude. I don't know if you guys are familiar with Claude. Claude was available only on UK and the US, but it is my understanding that it is available now in other countries. I'm not sure about what you guys are doing in Colombia. I know that some friends are using a VPN. They just find out a phone number in order to register, and then you use Claude AI. Claude AI is wonderful because whereas ChatGPT only let you go with text, whatever you tell it, whatever you type on it, it's gonna take it. Claude will read your documents. So you can upload a PDF of a research paper and says, you can say, hey, tell me about this paper. Give me the main idea. What are the bullet points that you want to outstand from this? Can you please tell me what is the introduction? What was the problem, etc. So you can
find a lot of information with Claude. Okay, so here's an example of what we do with a pacing guide. We're just given a topic, all right? Like, okay, here's a pacing guide. So you gotta do an activity with this. So I go and talk to Claude, okay, and I tell the pacing guide, okay, here's the pacing guide. I upload the document, and I say, okay, I need you to create a lesson plan, including these parts. We always split it to bell work, the concept skill, the guided practice, independent practice, etc. And then it starts to give me a full content of what we have to do day by day, specifically what activities I need in that time. This is real time. I said, hey, hold on, it's a 90-minute lesson. I don't think that what you did was right. So it starts to tell me a detailed, more precise set of activities that we can do, right? It tells me the time and all. So like, you know, time is a really hard constraint right now. I don't know how much we have in our presentation, probably like 8 minutes left. So it's just a short presentation of what we can do using AI. In this case, I am using Claude, as I said. The good thing is that you can see on the right, you can upload any documents. You just attach the document, you will find. And then I said, hey, use Doc2Dex from Canva to design a presentation for this topic. Doc2Dex in Canva, which is great, I will talk about in a minute. So we know that AI is being incorporated in almost major providers. This is Quizlet, Kahoot, some of those are paid. And then we go for Canva. I really love Canva AI, in which I just told Canva, hey, create a presentation. Literally, I just said, create a presentation on AI. And it gave me this. It was perfect, okay? It gave me the pictures, it gave me the content, it gave me the everything. I didn't have to move anything, just 2 clicks, right? But there's another one, which is Gamma. I really, really love Gamma, because Gamma allows me, let me see if I can share this screen instead. I don't see Gamma here. Okay, here it is. Okay. So in Gamma, I really like this. It's because you can import. Can you please confirm if you are sharing if you can see my Gamma screen? Can you see my mouse moving around? Oh, no, Professor. Okay, let me see. New share. Yeah, it should be this one. Can you see like enhancing teaching with free AI tools? Yes, we can see. Oh, perfect. Thank you. So as I want to show you that here you can import anything that you already have, and it will improve it, right? So it's pretty cool, because what you can do is, actually, let me see if I can share my whole screen. Okay, so that way I got a little more control on this. So it's pretty cool, because in that sense, you can just go over different, I can't hide this part. Okay. So anyway, so you can import different documents in here, and it will improve it in a matter of seconds, okay? Well, problem is that here are my controls. I need to show you this. I don't know if I can move this part. It won't let me see. Oh, here it is. Okay. So here, as you can see, we can create from blank, right? And this is so cool, because basically you can just click here, add cards with AI, and it will let you do wonderful things. I don't know if you can see my controls, but actually we also have AI in Zoom meetings as well, okay? So you can add much, I mean, you can just ask and it will be done. So let's go back to our presentation with here. Okay, so my invitation right now is that you can use Claude AI to create a rubric to assess oral presentations. You can do that if you wanted to, right?
I also like to use wiser.me to create worksheets. If you send me an email, I will share my information in a minute. I can help you out to get in touch with people from wiser.me. They offer wonderful worksheets, and I can offer you a discount if you have to. And we also can integrate AI with other tools that we already use, like, for example, Edpuzzles. Some of you may be familiar using Edpuzzles. You get a YouTube video, and you can upload questions. You watch the video. You need to think of the questions that you want to ask for, and then you can create your assignment for your students. But if you use TUI, you upload the video, you get the questions, and then you put them on Edpuzzle, and that way it will be just automatic. It will take you like 3 minutes to do that, okay? For those who are like, this is too much information, can we get a summary of all that? Two things. One, go to EduGPT, okay? EduGPT. If you go there, you will find every single resource, every single one that you want to use. Oh, where am I at? I should be able. Okay. Anyway, for some reason it came out. But here you can have everything from Google Drive, some Google, what's it called? Google Workspace, Microsoft, Canvas, Edmodo, well, you name it. Any single resource is going to be available right there. It will give you solutions for those problems that you may have. Okay. Where am I at? Where am I? Too many windows here. Okay. So, oh, what was it? We closed. Okay. Okay. Of course, open AI. Where is my? I lost it. Where is it? Where is it? I'm about to finish. Here. Okay. You can go to future PDF. That's the reason I said that you can click on these links. All you got to do is click on the picture, and you will have access to the resources, right? So you got Futurepedia. That's again field of resources, generative AI in education. Just say what you need to do. You want to create text, checkbox, images, whatever that you want to do. Just click on there, and you will get thousands of resources, thousands. All right, we got a few prompts here. I love this prompt that I shared. Speakable is a really nice tool that you can just talk to the AI like if you are talking to a normal person. That way you can practice a little bit of speaking in different languages. In this case, we're gonna talk to in Spanish, in French, English, you name it, and you will be able to use that. DFID. I love DFID in the sense that sometimes we need to adapt to our teaching styles, our activities to the level of the student. So you can have, let's say, a National Geographic text from the actual website. You just copy the text, put it on DFID, and it will simplify it to A1 level learners. We use this a lot with our English learners in the United States. We just simplify all the text, and it will help you a lot. And also with those students with special needs. This one, SciSpace. Now that we are in an academic environment, I love using SciSpace in the sense that you can upload the PDFs, you can connect it to your Science Direct, to your, well, any research that you are doing. You just add all the articles that you want to read, and it will help you out to summarize, to get the main ideas, so you will not have to spend hours reading just a single article, realizing that you don't need it. So you can use it with AI. Professor Diego, you have 1 minute left. Thank you so much. Actually, this is the end of my presentations for now. Okay, so I just wanted to let you know that you've got this, because TI is more powerful than AI. You know, TI, your teacher intelligence. So just to finish, a matter of reflection, of course, we're gonna face a few ethical issues, like if it's legal, is it plagiarism? So that is a discussion that we're still going on, and it will be a good point of conversations in our universities. Because if you think about it, anything is run by AI, and it's just a tool, just like the calculator was in the past to help with math.
Now the calculator is in our pockets. Thank you so much. So now we got a few questions. I don't know. We got time for that? Yes, Professor, you have time. Thanks. It was an engaging forum to perceive the different strategies we count on to enhance teaching with artificial intelligence tools. Ahora invitamos a la audiencia, si tienen preguntas que hacerle a nuestro ponente. We have here at 10:27, 3 minutes ago, you said ¿Cuál es? Okay. nothing was shown in the screen. Yes, Una Okay. pregunta, profe. Professor Diego, there is a question. Yes. How to include or teach students these tools as future foreign language teachers? Okay, that's a really good question because what happens is that as for now, we have some ethical issues. For once, AI is aimed at 18 years or older. So if you give the student the tool without supervision, you can get into trouble. What you can do is that you as a teacher, you create the resources using AI so that it fits to your students' needs. Now, if you are a professor and you are teaching at the university, like in this case of the UNAD, you can actually teach your student teachers how to use AI to create, okay? It's not just copy and paste. That's the worst mistake that you can have. Just copy and paste. The AI tells you something, you just give the answer. Nah, you need to use your critical thinking skills in a way that you decide if the content is appropriate and most important, if it is accurate. Because one of the problems that AI have is that it invents a lot, okay? It's really inventive when it provides an answer. AI is like that friend that doesn't know everything, but if the person doesn't know it, for sure we'll just make it up. One question. Yes. Dear Diego, team, thank you so much for your conference about that artificial intelligence. But the question is, do you have experience for using that so many tools for teaching in a school or in a university? Yeah, well, it's been just a year. So it's interesting because it's been a really, really fast-paced learning environment. And I have taught my students to use AI to create, for example, books. I give them the vocabulary. I tell them to use AI so that they can create the text. So the text is given to them, and they need to discern if the text is appropriate for their level, if the AI is using the language that they need. Once they have their text, they use other AI tools to create some books. So in that case, I use Story Jumper, and we also use Canva. We are using Canva a lot to create a different kind of media in order for them to practice their language. Like they are creating videos introducing themselves, or they also create books about themselves. Oh, thank you. Thank you. Yes. Cead Chiquincura, I don't know if you can just start your microphone. Okay, can you hear me now? Yes. Okay, thank you so much, Diego. I just have a question. In this case, is there any kind of AI tool that we can use like offline or something like that? Everything depends on the restrictions that you have at your institutions. So my suggestion is go to EduGPT first and see which tools are available for your institution. Like my case, just to give you an example, I cannot use with my school email. I cannot use ChatGPT, but I can use Claude. I don't know why, but that's one of the things that happens. So for your students, my suggestion is don't give them straight the tool, but you can also create the prompts and give them the prompt. So the first thing that you need to focus with your student is work with prompt engineering. Which prompts work best for the tool that you need to use? Thank you so much. Thank you so much, Professor Tetin. It was very educative, your presentation. Okay, thank you so much for your time. Just to finish, I mean, if you scan this
QR code. You can send me your email. You can just give me information, and I will be more than happy to reply back to you, whatever that you need. And if I don't know the answers, probably we can ask AI to give us an answer. Okay, thank you so much. All right. Have a great, great day, everybody. Same to you. A continuación, escucharemos nuestra segunda ponencia titulada Novela electrónica hispanoamericana, características y rutas de lectura, horizontes de enseñanza en otros idiomas, por parte de la doctora Diana Carolina Sierra. La doctora Diana Carolina Sierra es doctora en estudios hispánicos e hispanoamericanos de la Universidad Bordeaux-Montaigne de Francia. Tiene un máster en estudios literarios en ingeniería cultural de la misma universidad y un máster en literatura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se ha desempeñado como lectora de español en la Universidad Bordeaux-Montaigne en Francia, profesora de literatura latinoamericana en la Université du Temps Libre en Burdeos, asistente de español en la Académie du Clermont-Ferrand y actualmente se encuentra trabajando como docente de inglés en la Normal Femenina Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja. Le recordamos, profesora Carolina, que cuenta con 20 minutos para su presentación y durante los últimos 5 minutos va a sonar una pequeña alarma que tiene 20 minutos para su presentación y en los últimos 5 minutos se le va a activar una alarma pequeña para recordarle esos 5 minutos. Y igualmente faltando 1 minuto para dar cierre a su conferencia. Muchas gracias. Mientras la profesora Carolina Sierra prepara su presentación por una falla técnica, expresamos nuestros saludos a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión de YouTube, desde el Cead de Popayán, el Cead de Tunja, el Nodo Tunja y a todas las demás estudiantes y docentes de los diferentes Ceads del país. Le solicitamos un poco de paciencia a nuestra audiencia. Hay una falla técnica con la presentación de la profesora Carolina.
Bien, expresamos nuestras disculpas. Hay una falla técnica con la presentación de la profesora Carolina. Vamos a continuar con la presentación del profesor Camilo Espitia. Now we pass on the thought-provoking lecture, Interest-Based Language Teaching by Professor Camilo Espitia Becerra. Camilo Espitia is a language professor at UPTC and researcher in the fields of linguistics and didactics. He is a bachelor in foreign language teaching and a master in linguistics. So, Professor Espitia, welcome. Talking right, like, and right. Good morning, everyone. I'm happy to be here. Happy about joining you guys today for this special event. And I thank my colleague and best friend, Julian Rojas, who invited me very dearly to come here today and share with you all. So my name is Camilo Espitia. I'm here to talk about a little about interest-based language learning. Interest-based language learning. So if you guys ask yourselves, what is the reason why you decided to study English? Why is the reason why you decided to be interested in languages? I don't think many of you is going to say, oh, because syntax is so sexy. Oh, because phonology is the thing that I love the most. That happens to be the reason why I decided to study languages, but I am an exception. But for most people, studying English or studying languages does not have to do with a passion for structure. It doesn't have to do with the perfection of language as a system, but it has to do with there was something that motivated my life in English, like music, like video games, like movies, like games, you know? So that's what I'm going to be talking about, interest-based foreign language teaching. Can you move to the next one? Thank you. So some years ago, it was 2020, and we were about to face the biggest pandemic that we will ever see, hopefully. And I lost my job. I was thinking, what am I going to do now? And then I found this job at the University of Cartagena. And I was working from Sogamoso, Boyacá, but I was a teacher at the foreign languages program in Cartagena. And I was teaching French at the time. And most of my students were people who didn't have the resources to have a laptop or a stable internet connection. And, you know, electrical problems in Cartagena, which is a city that has its really beautiful part, but it also has this really miserable and difficult condition side of the city. So I was having to teach these students who could not afford a laptop and who wouldn't be able to attend every video call that I planned for them. So I thought, what am I going to do with these guys that I cannot like have for sure every class sitting in front of my screen? So I thought, well, they must be interested in different things. Some of them might like painting, some others might like cycling, some others might like basketball. So I thought, what if I just give them the opportunity of autonomously selecting and talking about what they love, talking about who they are, their interests. So I had this student, she really liked art. She was studying foreign language, the foreign language program, but she was really interested in art. So I gave them the opportunity to tell me what you want to do with the language. Tell me what you want to do with French in that case. And I'm going to talk about this particular student. What she decided to do was she started watching videos about drawing techniques and painting styles and like currents of art. And she would like take that information that she was watching in French, and she started painting. She started creating her art. And then she would make videos where she explained her creative process, and she explained her art to us all. And so she was really engaged. And her French went from subject, verb, object, present, simple, past, perfect. It went from she was able to talk about what she really loved. So French stopped being a system that was like independent from the person, and French became a part of her life, a part of what she loved doing, which was painting. And this is just one example of
of one particular student, but I've been doing this now for since the pandemic started, so it's going to be 3 years, which is giving the opportunity to students to tell me what they want to work with. There's something in, I'm a college teacher. I've always been teaching university students, and there's something that's called credits. Credits imply that you have like in-class learning, but you also have a lot of time for independent learning. And most of this time for independent learning is time that students, they don't take care of it, they don't take advantage of it, or maybe they don't know how to do it. They don't know what to do in that free time. And we leave them alone, and they're not born knowing what they can do in that free time. And so I think one of the best things that I did after the pandemic was deciding that that independent time would play a bigger role in the process of teaching. So I decided to start, can you move to the next one, please? I decided to start, all right, I already spoke about that. So it was the origin of the situation, the pandemic, no, not the possibility to have laptops and a stable connection. So I decided to go for project-based learning. I gave them 4 different projects. These projects, they were responsible for creating and carrying them out. And I was just responsible for giving them feedback and talking to them about them, and like sparkling a flame of conversation with them about what they were showing me. So I also decided, apart from the personal project where they did whatever they wanted to do, I created 3 more projects. There was obviously this one grammar project, because grammar is in my syllabus, so I need to cover it. So I created this grammar project where they worked on grammar independently as well, because the opportunity of like the space that we share in a class is the only moment that we all have for interaction. When they finish class, they go back to being Spanish speaking people, and they don't have any opportunities for using the foreign language outside the classroom. So I figured, why use my time that I have teaching them what they can look for in a book, teaching them what they can be learning on a YouTube video. YouTube videos, they are more engaging than a teacher, copying on the board rules like it was algebra or mathematics. And I think that was the problem with algebra and mathematics back in school. It was all rules and apply this rule in this specific context. But then how about my life? What do I have to do with that specific rule? Well, nothing much really. So I decided I would give them not only the personal project, but also a grammar project where they would look for information, do exercises on their own, and then the class, the space of the class, the time that we had 4 hours every week that we were doing on a virtual call. Those 4 hours were specifically for interaction, for speaking. And so that was the University of Cartagena, which obviously it's a different culture from here. So they were students who wanted to talk. They did not want to be shy. They did not want to keep quiet. They really wanted to share because their culture is really different. And that's something I learned there that I think we lack here and we need to foster here, which is that attitude for talking, for sharing, for opening to others in a different language. So first project was the personal improvement project. Second project was the grammar project. There was a third project. Can we go to the next slide, please? And so these are the 3 universities where I have worked since the pandemic, where I have carried out these projects. So it started all at the University of Cartagena. Then I did the same thing with English students in the University of Boyacá. They were students of English, but they studied different programs. So their biggest interest was not English. They were not interested at all in grammar. So what were they interested in? Well, some of them were interested in technology. So I remember this one student, he was a gamer and he made videos. He streamed himself playing video games online. So he made videos showing me his stuff, his mouse with had shiny lights, and he gave me all the features that the mouse had. Then he did the screen that he bought, and he was really passionate about this. And he was using English to tell me about these things that he really loved. So it stopped being, complete the gap, and Peter
brings a towel, the S for the third person. And it started being, oh, I really love this screen because it has all the features that I need for playing video games. Because this video game, it is very important to have a widescreen. So they started talking about what they wanted to do and what they loved. Then I worked at UPTC. I'm still working there. And I worked at the Bachelor in Foreign Languages program in French. And I was doing the same thing in French with these guys. So I created these 4 projects. I've already spoken about the personal improvement project, which is what do you want to do with the language? What do you need with this language? And do it in the language and just show me creative evidences. So there are 2 types of activities that you can do with kids or students. I call them kids. The first one is passive activities, which is input, related to input. So what they read, what they watch, the language they get. And the second type of activities, which is creative or active activities, which is what they do, what they create. There's something new that they do, the step further that they take. So I require them to have both passive and active activities for their personal improvement project. A second project that I really love doing was the weekly talk project. So every week they had to choose a 10-minute podcast about whatever they wanted to listen to. It was their choice. It was open. I didn't tell them it has to be about a present simple. No, it was open for them to choose. They listened to the 10-minute podcasts. They sent me the link. So I would just check that it was 10 minutes, that it was in English, that it was okay. And I would give them the thumbs up so they could start working. They would listen to the document. They would write a summary of the document, 300 words. They would send that summary to me. I would correct the document. I always tell them, if you send me a perfect project, that's artificial intelligence doing the thing for you. That's not your brain, so it doesn't count. So I always want to see mistakes in your written activities. So they send the first version, which is a draft written. I send them feedback, corrections, and they handwrite, because I think handwriting is a way for your brain to better, remember stuff, better than typing and better than automatically selecting words and like what Google suggests. So they would handwrite their final version. After that, they had to create a list of 30 keywords that would help them remember the contents of this 10-minute podcast. And in class, during the first half hour of my class, I would listen to them speaking for 2 minutes, exactly 2 minutes, no less, no more than that, about the same podcast that they had listened to, that they had written about, that they had gotten feedback and corrections about. And they would speak, not reading, but looking at the keywords. They would remember the next idea for only 2 minutes. So I require them to speak at least 15 sentences each minute. So 2 minutes was 30 sentences if you wanted to get a 5. And I was evaluating fluency, which means they could not improvise. They had to prepare. They had to know the vocabulary. They had to really, before class, they had to use that independent work time to get ready for speaking for 2 minutes with the teacher evaluating fluency. So the other 2 projects were the grammar project, which I already spoke about, and can we go to the next one? So these are examples of the writing project, the weekly talk project. They have the link of the podcast that they were listening to. Then we can see their first writing exercise, my corrections. Can we go to the next one? After that, they would, handwrite and send the evidence of their handwriting of the same exercise. This second paper, that's one evidence of a personal improvement project. This girl in Cartagena, she was watching a YouTuber that she really liked who talked about random facts. So this person who would just, talk about random things, very random things, but interesting. And she liked him. She liked the YouTuber. She liked his accent, the topics. So she would listen to the YouTuber. And after that, she would create like this infographic, like this creative version of what the YouTuber was talking about. So that was one evidence of her work. Here we can see more evidences of their personal improvement projects, their personal work. Over there, we can see a person this person really wanted to talk. They wanted to improve their speaking. So they were watching videos about random stuff. And after watching the videos, they would create new videos speaking about the same thing in their own words. I had other people who they said, I just want to be able at improvising, So they started taping themselves on YouTube. And they would go live and talk for half an hour, talk for 1 hour on YouTube going live. Maybe nobody was watching them, maybe just one person or nobody. But then after that,
I would watch. It was my engagement as a teacher to pay attention to 5 minutes. Thank you. To pay attention to what they were saying and commenting, giving them an encouragement, just a comment. Oh, that's great work. I enjoyed the part where you spoke about this or that. And that made the student realize, oh, this teacher was listening to me. Then next time I'm going to improvise, I'm going to, make a better effort because he's listening to me. Another example, this guy right here, he was playing World of Warcraft, which is a video game in English. And so he went to an English speaking server and he would talk to the people in English. He would play his video game. Everything was in English. He was immersed in this world and he would create lists of vocabulary. And then he would talk to me about his video game. That person over there, she was interested in reading poetry, listening to music. And then she created a podcast where she talked about the input that she was getting from her activities. And then this final example here was a person who she was looking at videos, and then she created videos spontaneously talking about what she had developed in the passive strategy. So interest-based foreign language teaching, it is about giving the students the possibility to select what they want to talk about, what they want to read about, what they want to listen about, because we get the control, and most of the times we give them grammar. And sure, grammar is important, but I don't want to talk about grammar. I want to be able to talk about something that I am passionate about. So that's the what interest-based teaching is about. So it boosts engagement because now I'm going to talk about something that I'm interested in. If I ask you the right question, what makes you what are you passionate about? What are you interested in? What are your goals? What do you want to do in the future? Then I can help that person realize their strengths, their interests, and help that person, start speaking in English or in French or whatever language I'm teaching about what that person wants to talk. Meaningful connections, obviously, because you're talking about what you want to talk. You're listening about what you want to listen to. You're reading about what you're interested in. And finally, individualized learning paths, because the time we share as a group, most of the times we bring grammar exercises. How relevant is that? It's the only moment where these kids can talk to each other in English. There's no other opportunity. So keeping the class for sharing, keeping the class for talking, for interaction, and using that individual time that they should be doing for their individualized learning paths is a great idea. Next one. So we are addressing the motivation gap. Most of the students don't want to learn English because they think it's too hard, because sometimes they see it as rules or formulas, which are not very engaging. So by doing this, we're aiming at relevance, autonomy, and engagement. And to conclude, we as teachers, we do not need to reproduce rules. We need to inspire people to start loving language. The only reason why I want to learn a language is because I love it. The only reason why I started listening to this music was because it sounded good to me, not because I was interested in, oh, the guitar strings were this way, oh, the drums were this brand. The specifics, the structure, it is not really interesting, but what you can do with it. So by embracing interest-based foreign language teaching, we empower students to take ownership of their own learning journey, fuel their intrinsic motivation, and create lifelong connections with languages and cultures. And so these are more conclusions, but I think I've already passed my idea to you guys. So if you have any questions, I think I'm going to use the time for that better. Thank you, Professor Camilo. There are 2 questions for you. Okay, there are 3 questions. You can begin. Okay, I'm glad to meet you, teacher. I have one question. As you know, at the school, teacher school, they implement vocabulary and grammar rules, but how do you implement some podcasts or some grammar, no grammar, but speaking skills at the school, teacher? I want to know it. How will you do that?
All right. So the first thing is to clarify that I have never worked in a school. So I've always worked in college. So how do I implement podcasts? I do not select podcasts for them. They select their own podcast that they want to listen to. And they listen to it, and then they bring the report about what they listen to, and we share in class, and I ask them questions and they talk about it. It's more like let's have a conversation about whatever you listen to in your free time. So obviously I in the current job that I have, I need to teach some grammar. So I'm using a textbook that has interesting like about everything, reading activities and listening activities. But I think the most engaging part of my class is the first half hour of every week, when they start talking about what they listened to, when they start talking about what they read, where they start talking about what they really did on their free time. So that's how I do it. Yeah. Because teacher, you know that when you are in school, teacher, as teachers want to make only grammar exercises. Yeah, but they don't implement some skills about speaking. I think that through a virtual learning object is a good option to them. Yeah. Thank you for your answer, teacher. We are very kind. Right. Thank you. Thank you for your question. There is another question. How did your students perform the personal improvement project? Did they take advantage of it? Well, I cannot say that every one of my students took advantage of the personal improvement project. I could not say that, because there's always many distractions in life. There's binge watching social media feed, which everybody does, and that consumes most of the time. But I can say that most of my students, and surely those who did it responsibly, their English level did skyrocket, because they were going from I don't speak, I can't speak, I don't understand, I'm afraid of talking, to oh my God, I can't do this, I can't speak, people understand me. So it was, that breakthrough from going to I'm afraid of doing it to now I can do it, and I'm gonna keep doing it. So I think not everybody took advantage of it, but most of them did. Yeah. And the last one. How can you awake that awareness of people when they do the things they like? For example, you listen to music in English because you like it. You play video games in English because you like it, and you watch movies in English, but you don't feel you are learning. How do you awake that awareness? So it is important to for students to understand that one thing is passive activities, like input, like listening to music, reading books, watching movies. But then you need to do active activities with the input that you get. If you don't do active activities, sure, you're getting a lot of interaction with the language, but passive interaction, which is not meaningful. So you need to do active activities, like creative activities as well, where you use the vocabulary that you were learning, where you talk about what you did. If you don't do that like autonomously and with determination, it's not going to work. So you always have to be doing active things as well. There is a question. Good morning, everyone. So I have a question for you. It is about arts and culture. So I am teacher of arts. So I would like to know how you can improve English teaching in arts and culture. So to your students. So I really was interested in the way that you teach to your students through new experiences, their likes and interests. So I would like to know that. So I think when a student wants to learn English, it is not because English is fascinating. It is not like, oh my God, this is so beautiful, but because they have an interest. So if they are interested in arts and culture, if they have this particular interest, I think it is the teacher's role should be to give that student the freedom to select their own input. In the class, giving them the opportunity to share what they have been doing with the others, and then, as I said, encouraging, talking to them positively about what they are doing. I do not think that it should be mandatory that a teacher brings art and culture in the classroom, because then some students are going to start hating it. But I think you should let students bring it into the classroom, and then you comment on that and you discuss that, but you do not like force it into them. I think that's all right. All right.
Okay, thank you very much. A continuación, vamos a escuchar nuestra tercera conferencia antes de un pequeño descanso que vamos a tener. La conferencista, nuevamente, su nombre es Diana Carolina Sierra, con la ponencia Novela electrónica hispanoamericana, características y ruta de lectura. Horizontes de enseñanza en otros idiomas. Well, good morning, everyone. So this time we're going to switch languages and I'm going to speak in French. I hope it's going to be okay for all of you guys. Other way, you start making faces and I'll understand to switch to Spanish or English. I hope you like it. So, so there we go. Alors, donc bonjour tout le monde. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est partager avec vous ce que je fais comme thèse à l'université. Donc, j'ai fait un doctorat à l'université de Bordeaux-Montaigne en France. Donc, je fais des études de langue étrangère, mais quand j'ai fait ma thèse, j'avais une question sur ce que c'était la littérature. Après, je commençais à aller un petit peu plus loin, et je commençais à m'interroger sur ce que c'était la littérature numérique, électronique ou digitale. Donc, est-ce que puedes pasar a lectura, por favor? Next, please. So, that's pretty Spanish. I'm a Spanish speaker, but I'm doing all way around. Nul ne saurait dire que le numérique n'est pas pensé, n'est pas sculpté, n'est pas diagnostiqué como phénomène majeur de notre temps. Nadie podría decir que lo numérico, lo digital o lo electrónico no es pensado, no ha sido auscultado, ni ha sido diagnosticado como un fenómeno mayor de nuestro tiempo, ¿no? Next, please. Un resumen en español de lo que voy a hacer. Entonces, la globalización tecnológica ha promovido el surgimiento y expansión de la cibercultura en la escala global. Digamos, mi investigación tiene que ver con el mundo digital. Viene muy en cadena con lo que había dicho Diego, ahora con lo que estaba diciendo Camilo también sobre la idea de despertar el interés en los estudiantes. Este concepto de literatura electrónica que aparece casi a finales del siglo XX y ha tenido un mayor despliegue en el siglo XXI, ¿no? Entonces, por un lado está la cibercultura, por el otro lado, next please, por el otro lado está la cuestión literaria, cómo desde un fenómeno tan de nuestros días estoy cuestionando qué es la literatura, que es algo tan antiguo. ¿Cómo cuestiono yo desde algo que casi no existe, que es la literatura electrónica? Y estoy diciendo, sí, aquí existe, aquí hay novelas, aquí estamos haciendo esto. ¿Cómo estoy tratando de cuestionar también qué es una novela, qué es literatura y cómo tienen esos diversos fenómenos lugar en lo que se llama la red? Tuvimos un problema de conexión porque digamos, la literatura electrónica es una literatura que solamente vive en las pantallas, no puede llevarse a formato impreso, digamos, no es literatura digitalizada para leer en pantalla, sino es una literatura que vive y que dialoga con otros medios y con otros elementos, ¿sí? Tenemos las ¿cuáles tienen? Entonces, alors, donc, oui, donc la littérature, donc ce que je parle de littérature, mais c'est un rapport aussi avec l'intermédialité, avec qu'est-ce qu'un roman, et j'essaye de voir si on peut regarder un de ces romans. Donc, l'UNAT, l'université, m'a bloqué mes ouvrages parce que ça a été considéré comme de la pornographie. Mais c'est pas de la pornographie, je vous jure, je vous promets, c'est juste des images. Mais c'est pour ça que j'ai pas pu faire avant. Donc, no, es que alguno de los vínculos que te envié lo puedes abrir. Donc voilà, il y avait cette souci
Là, c'est ce que je fais sur ma... no, ese no, algo que se llame como retratos vivos de mamá, puede ser, que está al lado. Voilà, donc Retratos vivos de maman, c'est l'une des ouvrages que j'ai étudié pour ma thèse. Donc, il s'agit d'un roman web. L'écrivain qui a fait cet ouvrage, c'est Carolina López Jiménez. Donc, moi, je me demandais, mais qu'est-ce que la littérature électronique? Comment ça marche, non? Donc, j'ai regardé, je constatais qu'en fait, c'est un univers différent de ce que j'avais appris à l'université. Donc, la littérature comme un objet de linguistique, la littérature comme la mise en relief du langage, tout ça. Donc, ici, comme vous savez, ça s'appelle Retratos vivos de Mama. Vous savez l'adresse du site web tout en haut de l'écran. Et puis, j'ai regardé cet univers différent, comme je vous ai dit. Ici, on a en fait cette écrivaine, elle a reconstruit, c'est une autofiction, en fait. Elle a créé un roman à partir d'un travail de mémoire avec sa mère. Donc, sa mère, elle est décédée à cause d'une maladie neurodégénérative. Et alors, elle a décidé de se poser la question, qui était ma mère avant d'être ma mère? Donc, elle essayait de découvrir cette femme célibataire qui avait des rêves, qui voulait faire différentes choses, qui voulait sortir, qui voulait faire une carrière que pour son époque, c'était vraiment difficile. Donc, elle a fait des études de droit. Et à partir de tout ça, elle a fait un travail, je ne sais pas si on peut cliquer, disons, sur Cuarto Oscuro. Merci. Alors, donc, je peux bajarlo. Donc, il y a différentes choses dans la littérature électronique. On va trouver différents éléments. On va trouver des documents audio, on va trouver des vidéos, on va trouver des images que l'autrice a travaillé. Oh non. Bon, mais c'est dommage parce que je peux pas vous montrer vraiment ce que je fais à cause de l'UNAT. Je suis désolée, je suis vraiment frustrée, mais bon, sinon on va revenir au PowerPoint. Bon, voilà, si vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Donc là, elle commence à écrire sur la douleur qu'elle a sentie lors du départ de sa mère et comment cette maladie, elle a dégénéré sa maman. Donc, depuis cette question de qui était ma mère avant qu'elle est devenue vraiment ma mère, elle commence à faire cette construction littéraire et plastique sur la web. Donc, revenons au PowerPoint parce que ça ne marche pas très bien et je suis vraiment... oui. Et c'est bien, c'est français, anglais-français. Donc, si... maybe if you can show the full screen, that would be better. Okay, next, please. Alors, oui, non, the last one, please. Alors, donc j'essayais de me demander qu'est-ce que le roman latino-américain. Alors, donc, j'ai dû commencer par qu'est-ce que la littérature, et j'ai lu je ne sais pas combien de bouquins pour arriver à la conclusion que personne n'a une définition précise et parfaite de qu'est-ce que la littérature. Et que ce concept qu'on croit tout déjà fermé dans une grande bibliothèque, il est dans le monde. Et qu'en fait, ça change avec le temps. Donc, et c'est pareil pour le roman. Le roman, donc oui, les romans, avant, il n'a pas été même considéré comme genre littéraire, mais il a commencé une longue trajectoire dans le camp de la littérature pour devenir ce que le roman est actuellement. Donc, ce que je fais dans ma thèse, c'est j'ai pris ces 12 caractéristiques pour étudier le roman. Donc, l'interface, comment le lecteur rentre dans ce monde de littérature numérique
Et puis l'interactivité du lecteur avec la machine, mais aussi l'interactivité du lecteur avec les divers éléments qu'il y a dans le roman. Bien sûr, donc c'est une littérature tout à fait différente parce qu'il y a plein des éléments visuels qui flottent, qui changent, qui disparaissent, voilà. On parle aussi face à face de ce qu'on pense de ce que c'est la littérature. On pense aussi sur la rupture de la linéarité. Donc, quand on prend un bouquin, Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez, on commence comme ça, chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Mais après, ce genre de littérature, elle nous promène. Toi, tu commences sur un écran, tu cliques, pouf, tu es dans un autre monde. Tu as recommencé. Donc, moi, je me posais la question, comment on fait pour lire tout ça? J'ai trouvé aussi qu'il y a une idée de fragmentation vis-à-vis ce que c'est la littérature traditionnelle. Donc, il y a une rupture de la linéarité parce que lorsqu'on lit, ça change tout le temps, ça bouscule le lecteur, mais il y a aussi une idée de fragmentation sur une page ou sur une des ouvrages comme celle qu'on vous a montré. Vous ne trouverez pas le texte et long texte comme on étudie, on lit traditionnellement, mais on trouve juste des fragments, des fragments. La remédiation aussi, c'est importante parce que la remédiation, c'est juste le fait d'avoir travaillé un ouvrage dans un autre format et puis le mettre dans un format différent. Donc, disons, cet ouvrage que je vous ai montré tout à l'heure, Retratos vivos de mamá, Carolina López, elle travaille sur l'écriture, elle travaille la partie plastique, elle travaille aussi quelque chose qu'elle appelle libro vivo. Donc, elle est venue, ça fait pas longtemps, à Tunja. Ah, thank you. Et donc, elle a pris des documents de sa maman, elle a envoyé ces documents, donc elle fait tout un travail de photographie avec les documents de sa maman. Elle commence à faire une fiction de sa mère. D'abord pour savoir qui était sa mère et après pour donner une nouvelle vie à cette mère qui est déjà disparue physiquement, mais pas dans les plans du monde digital. Alors, la circularité narrative aussi, parce que on commence un bouquin, on lit un journal, un ouvrage, mais dans ce genre de littérature, on trouve que le lecteur se promène, qu'il revient, voilà. L'une des apports de ma thèse, c'est des cartes des œuvres, parce qu'en fait, comment on lit ça si on peut pas aller à l'index de l'ouvrage et trouver chapitre 1 ou chapitre 2, quelle page, comment on fait ça? Donc, j'essayais de faire des cartes selon les ouvrages que j'étudiais. Bien sûr, ça bouscule tout. Et les rôles des auteurs, les rôles des œuvres aussi. Là, lorsque Camilo parlait sur le besoin de faire les étudiants parler, aller sur un, I don't know how you say, un active. Oui, voilà. Donc, pour faire que les étudiants, les élèves comprennent d'une façon différente qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qu'un lecteur. Maintenant, un auteur doit savoir écrire, il doit savoir avoir un blog, un profil sur Instagram, plein de choses. Hein. Et puis, on va sur le beau, sur le difficile et sur ce que c'est les défis de la conservation de ces ouvrages, parce que pas tous les ouvrages sont vraiment disponibles tout le temps. Donc, de la même façon que la technologie avance, ben, les ouvrages en littérature avancent aussi. Donc, on avait avant les romans hypertextuels, que des liens, pas d'images. Vers 2006, on a quelques blogonovelas, des blogoromans. Donc, il y a Más respeto que soy tu madre, Detective bonaerense, Séptima madrugada, bon, parmi d'autres dans les plans latino-américains. Vous vous demanderez, mais qu'est-ce qu'elle fait?
à nous parler la littérature latino-américaine alors qu'on est dans un congrès d'apprentissage dans différentes langues. Donc voilà, est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Donc, next, please. Donc, next. Yes. Donc, la réflexion que je vous apporte aujourd'hui, c'est que la littérature électronique, elle est disponible pas seulement en espagnol. On a plein, je ne sais pas, could you please go and look for that website, which name is Electronic Literature Collection? Yes. So there's a place, il y a un site web en anglais qui s'appelle l'Organisation des littératures électroniques. C'est là où j'ai trouvé pas mal d'ouvrages. Could you please go on volume 3? And could you please go to idioma? And could you please download down the page a little bit? So go down. There we're going to find a lot of là on va trouver pas mal d'ouvrages en anglais, en français, en allemand, en arabe, en japonais. Donc en fait c'est un phénomène actuel. Il y a plein de façons de faire de cette nouvelle approche une idée pour pratiquer et faire dans nos classes aussi. Donc, moi, je me demandais quand Camilo parlait de l'approche communicative, moi, je disais, mais c'est une façon aussi d'intéresser les élèves. On regarde les exemples là, et on nous disait, ah oui, mais c'est la littérature. Et il y avait un étudiant qui est allé sur Minecraft, et l'autre voulait faire un blog, l'autre un podcast. Donc, en fait, la littérature numérique, ça dialogue avec toutes ces options et j'ai 5 minutes. Donc, revenons sur notre diaporama, s'il vous plaît. Let's go back to our PowerPoint, please. So, alors, donc, l'autre des ouvrages que j'étudiais dans mon corpus d'études s'appelle Memorias y Caminos de Jaime Alejandro Rodríguez, un professeur colombien de l'Université Javeriana. Donc, dans Memorias y Caminos, could you please go next? Dans Memorias y Caminos, quand vous rentrez dans cet ouvrage, en fait, il y a une page toute noire. Il n'y a rien. Donc, vous commencez à bouger la souris. C'est dommage que je peux pas vous montrer ça parce que Luna pense que c'est la pornographie. Donc, je vous montre que c'est pas la pornographie. Donc, dès que vous commencez à faire ça, bouger la souris, vous commencez à écouter la voix de l'auteur qui vous décrit un peu l'ouvrage. Et puis, c'est comme un tâtonnant que vous allez découvrir les objets. Et puis, des objets, vous allez découvrir des blogs, des vidéos, des images, et même ce qui s'appelle des cartes littéraires. Donc, quand l'auteur se promenait à Bogota, disons, il était pas loin de Stadio El Campín, il faisait quelque chose de littéraire, il le mettait sur sa web. Donc, next, please. Et next. Alors, donc, je vous ai dit que je me posais la question, comment on fait pour comprendre, comment on fait pour lire ce genre de roman. Donc, ça, c'est la carte que j'ai créée pour Memorias y Caminos. Memorias y Caminos, en fait, il y a 5 galeries et dans chaque galerie, il y a divers éléments. Donc, un vélo, il y a des bouquins, il y a un feu, il y a des énains, il y a différentes choses. Donc, je me posais la question sur les routes, les possibles routes qu'un lecteur pourrait faire pour cet ouvrage. Et puis ensuite, j'ai fait aussi une carte sur les éléments qu'il y a dans chaque galerie. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait du texte, bien sûr, parce que c'est littéraire.
si c'était pas littéraire, il n'y aura pas de texte. Donc, dans ce que je commente comme la littérature numérique ou électronique, bien sûr, il y a le littéraire, mais ici, mais il y a aussi un autre concept que c'est l'intermédialité. L'intermédialité, c'est le dialogue entre ces différents médias, comme les vidéos, comme les performances, comme les blogs, comme ces différents composants qu'on peut trouver. Next, please. And then alors, on a Retratos vivos de maman. Je fais pareil. Donc, voilà l'ouvrage. J'essayais de tricoter vraiment ce qu'il y avait dans chaque ouvrage, dibujo, collage, grabación de voz. Could you please go next? So, I see I just have 30 seconds left. Donc voilà, je voulais vous laisser quand même le lien pour explorer. Donc, en fait, cette littérature, c'est une littérature de nos jours, mais pour la faire vivre, on a besoin des critiques, on a besoin des lecteurs, on a besoin de vous. Donc, vous avez plein d'options pour la faire vivre dans vos écoles, dans vos salons de cours. Donc, il y a pas mal sur ce qui concerne l'anglais. Next, please. So, alors là, vous avez les ouvrages. Next, please. Plus d'ouvrages de littérature électronique. Next, please. And next, please. Et donc, l'Amérique latine, elle n'est pas indifférente à ce phénomène-là. Il y a aussi la red de littérature électronique latino-américaine. Next, please. Il y a aussi le Centro de Cultura Digital au Mexique. Next, please. Il y a aussi l'archivo de littérature digitale d'Amérique latine où vous pouvez trouver tous les ouvrages. En fait, ça, c'est une carte de l'Amérique du Sud, mais avec les ouvrages de littérature numérique. Next, please. Il y a aussi des outils, bien sûr, à travailler avec cette littérature. Donc, l'un des outils que je travaillais avec, ça a été Imagine. C'était pour faire des connexions, for next, please. Et de quelque chose que j'ai travaillé comme distant reading. Donc, c'est-à-dire une façon de lire autrement, pas ce qu'on a vu à l'école, au lycée, à la fac, quand on a fait un master, mais c'est en fait apprendre à lire un ouvrage avec les outils qu'il y a en ligne aussi. Donc, les distant reading, en fait, ça c'est un concept d'un Italien, Franco Moretti. Ce qu'il a fait, c'est essayer de montrer qu'avec les outils en ligne ou les outils qu'on peut trouver sur un ordinateur, on peut trouver des liens entre ouvrages. Donc, qu'est-ce que le roman latino-américain? De quoi ça parle? Ça parle de la révolution? Est-ce que ça parle de l'amour? Est-ce que ça parle des faits qu'on trouve sur les journaux? Donc voilà, that would be like a crash course of what I've done on my PhD. I hope you have liked it. And if you have questions, I'm ready to answer. So thank you so much. Qué fascinante ha resultado la intervención de la doctora Diana Serra. Estamos seguros que sus aportes, doctora, contribuirán significativamente en la enseñanza de idiomas. En este momento tenemos un espacio para preguntas de parte de los asistentes aquí a nivel presencial o también de los diferentes centros los cuales se encuentran conectados. Profesor Camilo. Bon, je te remercie de ta présentation. Je voulais te demander, juste, c'est pas vraiment une question, mais c'est un commentaire. Et pendant que tu parlais, et je t'avais déjà vu te présenter il y a quelques semaines dans la journée voilà, à Tunja. Et donc la question, ou plutôt ce que je voulais te demander, c'est si tu as jamais joué. Il y a un type spécifique de jeux vidéo qui s'appelle les jeux d'aventure graphique. C'est des jeux vidéo interactifs. Dans les années 90, il y avait LucasArts qui faisait des jeux où tout était texte dans une ambiance graphique. Et donc, si tu cliquais sur quelque chose, ça te montrait un texte
de ton interaction avec cet objet-là. Et donc, tu m'as fait penser à ça parce que c'est un peu ça, c'est de rendre un peu plus dynamique, un peu plus active la position du lecteur par rapport au texte. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de liens, de lieux en commun avec les jeux vidéo graphiques. Et aussi, tu m'as fait penser, pendant beaucoup d'années, j'ai voulu utiliser des jeux vidéo comme ça dans mon cours, mais c'est difficile à cause on aurait besoin d'un ordinateur pour chaque élève. Donc, mais avec ça, donc, on pourrait faire cette lecture plus active, plus dynamique, où le lecteur a une position, un rôle dans la lecture. Donc, merci. C'est moi qui te remercie, Camille, de m'avoir écouté attentivement depuis des semaines. Donc, oui, c'est vrai. Donc, en t'écoutant, j'ai pensé aussi à un ouvrage de Jaime Alejandro Rodríguez qui s'appelle Golpe de Gracia. Et en fait, il fait ça, ce que tu dis. Donc, il joue avec les textes, le lecteur, il devient un joueur. Il doit chercher, il y a des pistes, mais c'est un récit narratif. Donc, le but de l'écrivain, c'est le récit narratif, mais il déguise tout comme si c'était un jeu. Donc, sur ce que tu parlais de l'impossibilité, pas la possibilité, mais surtout l'impossibilité des élèves à la connexion, d'avoir un ordinateur et tout ça. C'est vrai que dernièrement, on a travaillé beaucoup sur tout ce que l'adaptabilité des ouvrages. Donc, de façon que, disons, comme Retratos vivos de Mama, tu peux l'ouvrir sur un ordinateur, sur un portable, tu auras toujours les mêmes possibilités de navigation. C'est pas toujours le cas avec tous les ouvrages, c'est dommage. Parce que, par exemple, il y a pas mal d'ouvrages qui ont été créés avec Macromedia Flash et ça ne marche plus depuis les années 2020. Et c'est pour ça qu'il y a un projet au Chili où au moins ils ont fait une vidéo de comment ça marchait. Et puis là, on commence à faire une sorte d'anthropologie de la littérature électronique, alors qu'on parle d'un phénomène tout à fait récent, mais c'est vraiment différent. Donc, je parle des avantages de cette littérature dans nos cours de langue étrangère, soit de français, soit d'anglais, soit d'arabe, soit de chinois, parce qu'il y a plein d'ouvrages, elles sont très peu connues, très peu connues vraiment, puis c'est vrai que la plupart de ces ouvrages, de tout ce que j'ai étudié, ici en Colombie, j'ai dû payer juste pour un seul ouvrage qui s'appelle Mandala Alejandra Jaramillo. Tout le reste, c'est gratuit. Donc, c'est un avantage vis-à-vis tout ce qu'on peut faire avec la technologie. Et après, ça dépend, non, parce qu'il y a aussi l'intérêt des élèves. Mais c'est vrai que la littérature électronique peut capturer tout l'ensemble d'éléments parce qu'il y a le blog, il y a la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Et je trouve que c'est un élément que nous pouvons utiliser. Et disons ici en Colombie, il n'y a pas une seule recherche sur ce type de littérature dans nos cours d'anglais, disons. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, je fais parce que je trouvais, quand j'ai trouvé ces concepts, je me disais, ah bon, mais ça existe. Et comment ça s'est fait? Et comment ça s'est fait que ça flotte? Et comment ça s'est fait que ça disparaît? Donc, c'est surtout la curiosité qui m'a mené vers là, un peu comme tu as fait aussi. Merci. Ok, merci beaucoup. Bien, continuamos con nuestra cuarta ponencia, antes ahora sí de un pequeño break y un refrigerio, con nuestra ponencia de nuestro estudiante Jason Prieto, titulada Teaching Learning Experiences in Rural Zones, formando soñadores. Jason Prieto es un estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Buenos días para todos. Gracias por venir. Gracias por la invitación al evento. Me disculpo, estoy un poquito nervioso. Es la primera vez que me presento en un evento de esta magnitud. Sin embargo, el día de hoy quisiera compartirles mi experiencia específicamente en la enseñanza de inglés en entornos rurales específicamente. Y antes de continuar, quisiera preguntarles cómo vemos nosotros el futuro de la educación o de nuestro sistema educativo en los colegios en Colombia.
¿Alguien me quiere ayudar con esa pregunta? Bueno, muy buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Patiño, soy estudiante de cuarto semestre de licenciatura en lenguas extranjeras acá en la UNAD de Sogamoso. Y bueno, la pregunta de mi compañero Jason Prieto es interesante porque la educación pues se ha visto sometida a diferentes cambios, por así decirlo, y lo que yo opino con respecto a ello es que en los próximos años la educación va a ser totalmente globalizada, de tal manera que los futuros docentes debemos obligatoriamente no solamente estar actualizados en ello, sino ya hacer uso de los medios tecnológicos, o sea, nos volvemos como más dependientes de ellos en todo sentido, y eso hace pues que se desplace la obra manual. Gracias. Bueno, muchas gracias. Retomando, dentro de mi experiencia me he dado cuenta que hay una falta, hay un vacío muy grande en cuanto a la enseñanza de lenguas y en todos los aspectos en los entornos rurales. Nuestro sistema educativo se ha encargado de centrar sus esfuerzos, todos sus recursos específicamente en las etapas superiores de la educación, es decir, bachillerato en este caso, ¿sí? Y específicamente centralizando todos sus esfuerzos también en las instituciones de gran magnitud, colegios centrales, ¿sí? Pero me he dado cuenta que en las instituciones rurales han sido relegadas, no sé si es posible o sea apropiado decirlo, discriminadas o marginadas a recibir todo el apoyo del Estado, todo el apoyo de la fuerza educativa que se les puede brindar. Y esta es una de las razones principales por la que los estudiantes de estas instituciones tienen muchísimo miedo a aprender no solamente el idioma inglés, sino también otro tipo de contenidos, ¿sí? En estas instituciones no encontramos en realidad recursos. Cuando un docente llega allá, se encuentra con una realidad muy diferente a la que nosotros vemos acá o a la que nos enseñan en cualquier institución, en la universidad, y en nuestras prácticas dentro de instituciones que nosotros por lo general las pedimos aquí dentro de la ciudad, ¿sí? Pero cuando llegamos allá es un ambiente muy distinto. No contamos con ningún tipo de recursos. Dicen, sí, es muy fácil porque pues si no tienen allá recursos, efectivamente llevamos, no sé, una película, un video, algo para mostrarles a los chicos. Pero resulta que son instituciones que en muchas ocasiones no tienen energía eléctrica. Son instituciones que, si bien perfectamente tienen una red de internet que les brinde el Estado, tienen algunas, muy pocas, tienen algunos equipos de cómputo, la red no es suficiente. Si conecta uno, no conectan dos. Entonces el docente se ve obligado a buscar otro tipo de recursos, ¿sí? En mi caso, eh, estamos trabajando, bueno, la empresa para la que yo estoy trabajando, no todos contamos con la oportunidad de ejercer, de desarrollar nuestra profesión antes de graduarnos. La empresa está trabajando un programa que se llama Formando Soñadores. Es un programa desarrollado para el ambiente, para el aprendizaje de la lengua inglesa y también desarrollo de proyectos ambientales dentro de granjas verticales y otro tipo de proyectos que pueden los estudiantes desarrollar en sus instituciones y también pueden desarrollarlo en sus casas con sus familias, ¿sí? Las empresas son Natcoal, Sociedad Minera Los Pinos y Minas Apte. Son empresas de mineras que explotan carbón, pero que dentro de su proyecto de responsabilidad social ambiental desarrollan este proyecto, valga la redundancia. Podemos continuar con la... Bueno, el programa Formando Soñadores, como les decía, sí. Quedan en Socotá y en Socha, Boyacá. Sí, señor. Este programa, como les venía diciendo, está diseñado específicamente para estudiantes de primaria de las instituciones rurales. Este tipo de instituciones están formadas dentro de lo que nosotros llamamos el modelo de escuela unitaria, o anteriormente se llamaba, perdón, antes se llamaba escuela unitaria, ahora se llama escuela nueva. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues que es una institución en la que por la disminución de la población infantil dentro de las veredas en el campo colombiano, pues se ha visto obligada a reducir la cantidad de docentes, las instalaciones, la cantidad de recursos que se venían prestando a estas instituciones. No sé si de pronto algunos recuerdan anteriormente, las instituciones rurales tenían diferenciados cada uno de sus grados, desde preescolar, transición, kinder, como lo llaman, hasta quinto de primaria. Y cada curso tenía su propio docente. Ahora no. Ahora, por lo general, la mayoría
que podría decirlo yo, el 90% de las instituciones ubicadas en la ruralidad, refiriéndome a escuelas de primaria, claro está, tienen un docente para responder o para enseñar a los estudiantes que tienen de los diferentes grados. Pueden ser 4 estudiantes como pasa en la escuela ¿cómo se llama? La escuela del Alto Centro en Socha, o puede tener una cantidad de 20 estudiantes como pasa en la escuela del Alto del Echal, ¿sí? Y el mismo docente debe encargarse de enseñarle a cada uno de los estudiantes. O sea, lo que hace un docente dentro de una institución normal para 30 estudiantes, esa persona tiene que hacerlo para todos los estudiantes de diferentes grados, ¿sí? De ahí nació la idea de generar este proyecto, porque los estudiantes de la ruralidad pues no tienen la oportunidad de aprender lengua inglesa u otro idioma, efectivamente, ¿sí? Ellos no tienen las herramientas ni los recursos, y los docentes, reduciendo el tiempo que tienen para todo el proceso académico, pues deciden omitir algunas horas de las áreas que ellos consideran menos importantes, como el inglés en este caso, de pronto ética, religión, no sé, ciencias sociales, alguna de las áreas se tiene que ver reducida para que ellos puedan distribuirlo en los otros estudiantes. Podemos continuar con el siguiente. Por ejemplo, ellos son estudiantes de la Escuela del Morro en Socotá. Ahí tenemos estudiantes de preescolar, primero, segundo y tercer grado de primaria. ¿Sí? Son estudiantes que tienen muchas carencias, no solamente económicas, carencias sociales, culturales, porque son población flotante. Algunos de ellos vienen de otras ciudades y están ahí simplemente de paso. Entonces es muy complicado trabajar con ellos porque vienen de unos procesos muy diferentes donde no conocen ni siquiera un saludo en inglés. En este caso, como se pueden dar cuenta, bueno, no se alcanza a ver bien, pero como se pueden dar cuenta, son estudiantes que por fortuna reciben el apoyo de sus familias dentro de sus procesos educativos. Si bien tienen carencias económicas, ellos tienen el apoyo y el trabajo en casa de sus padres. Los padres les ayudan mucho y se interesan por el proceso de aprendizaje de sus hijos. Mire, ellos son estudiantes también, ellos son estudiantes, suelen ser en instituciones inclusivas también. Por ejemplo, él es un estudiante que tiene unas necesidades especiales. En el campo no se tiene la capacidad de diagnosticarlas, pero tiene un déficit de atención y de aprendizaje, al igual que de habla y de escritura. En muchos casos, estudiantes de primer grado con 12 años, en primer grado, cuando ya deberían estar en quinto grado, por lo menos, ¿sí? Entonces se ven todo ese tipo de necesidades dentro de esas instituciones. El programa que pretende que por lo menos en el área de inglés, ellos tengan un apoyo permanente, un apoyo que el Estado no les da porque pues la institución no tiene o el Estado no les da un docente específico para cada una de las áreas, como muchas instituciones aquí lo cuentan, ¿sí? Allá no. Entonces, se ha visto la necesidad de apoyarse del sector privado para, pues, cubrir este tipo de necesidades que no tienen la oportunidad de aprender. Como se dan cuenta, tienen su uniforme, pero en muchos casos son estudiantes de campo, tienen que ir con sus zapatos, se mojan, no tienen botas, no tienen indumentaria para asistir a su institución. Esas son necesidades que muchas de las veces influyen negativamente en su proceso de aprendizaje. Podemos continuar con la siguiente. Es importante tener en cuenta que estos estudiantes a los que me enfrenté en este momento no conocían absolutamente nada de inglés. No vocales, no abecedario, no saludos, no buenos días, nada. ¿Sí? Empecé con ellos literalmente de cero. ¿Cómo lo hice? Pues efectivamente decidí hacer un pequeño diagnóstico de ellos porque algunos vienen, como les expliqué antes, de diferentes lados. Pero en realidad estaban muy mal en cuanto a la parte de aprendizaje de segunda lengua. Podemos poner el primer video. No, perdón. La siguiente. No, la siguiente diapositiva. Sí. El primero de arriba, el primer link. El primero, sí, señor. Orián. Bueno,
Con ella se hizo un proceso de aprendizaje iniciando, pues se le puso algunas trampitas porque ella es un estudiante de quinto y para evidenciar en qué nivel estaba, pues se le puso algunas trampas chiquiticas, ¿sí? Como preguntas, y es un proceso en el que también nosotros pues, como docentes aprendemos, ¿sí? Nos vemos obligados a aprender. La podemos ahora sí, ¿ver? Good morning, Oriana. Can you present yourself in Ahí English? está la primera trampa. ¿Te puedes presentar tú misma en inglés? My name is Lester Oriana Camaño Viloria. And your grade? In which grade you are? ¿En qué grado estás? Para en English, ¿puedes decirlo en inglés? Bueno, gracias, Oriana. Ese fue el primer día, ¿sí? Por ejemplo, ellos ya se deberían saber en ese grado en quinto cómo utilizar el verbo que. Ella, cómo se utiliza en una pregunta y cuándo se puede utilizar. En este caso, yo no lo utilicé como en el contexto que se debería, pero ella, pues, continuó normal. Ahora sí podemos poner la siguiente, el video. No, el otro, el que vas a poner. Bueno, mientras tanto, en este proceso se han visto involucrados estudiantes de transición que también han evidenciado un avance, pues para su grado, han evidenciado un avance bastante amplio. Esta es la siguiente etapa ya 2 meses después, en la parte de lectura, en reading. Is Lester Oriana Camaño Viloria. I am in 5th grade. I am studying Escuela de Sogamoso. I am 10 years old. Today I ought to say thanks to the engineers Nathanael, Monica, and Sebastian. Thanks for opportunity to learn English and for having as our English teacher. Thank you, Minera Los Pinos. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues me encantaría mostrarles más avances de los niños, ¿sí? Pero sí me gustaría compartir con ustedes el video de lo que he hecho hasta el momento. Les recuerdo pues que empezamos en un nivel 0 literal, ahorita ya hemos avanzado un poco más para cuando los estudiantes estaban. El último. Y este pues. Este es. Hello everybody! Today we want to show you a beautiful social project carried out by coal mining companies here in Socha and Socota, Boyacá, Colombia. Do you want to know more about this? Join us! It's a pleasure to present this social project, which has been led by NatCoal and Los Pinosas in 4 elementary institutions. The first part of the project consists in incorporating teaching English as a second language in rural schools. Welcome. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you? How are you? I am very happy. I am very happy. Thanks to you. This process pretends to improve the academic conditions in a school in the countryside, increasing the educational quality and preparing students to face future academic and working challenges. In the regal there is a chicken. In the regal there is a chicken. In the chicken peel. 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 In the radio there is a hen. Thank you. Thank you. Thank you, Minera Los Pinos.
Hoy quiero agradecer a la empresa Natcoal por el programa de inglés, ya que con este estamos aprendiendo tanto los estudiantes como nosotros los docentes. I want to say that it's important to know that rural school needs support in the English language and environmental education. Thank you, Los Pinos. Childhood need to have access to quality education as a way to improve their quality of life. Good morning, my name is Samantha Quintana Carreño. I am in kindergarten. I am 5 years old. Hello, good morning. My name is Sara Camila Zapata. So I am second grade in Los Libertadores School. I am 7 years old. Thank you, Los Pinos. Goodbye, bye. Hello, my name is Tani Michelo Elandia Carreño. I am in third grade. I am studying de Los Libertadores School, CL Lechal. I am 9 years old. Today I want to say thanks to the engineer Nathanael, Monica, and Sebastian. Thanks for the opportunity to learn English and for having us our English teacher. I made myself an snowball as perfect as could be. I took as the keep it as a pet and let it sleep with me. I made some pajamas and a pillow for his head. Then Lassie ran away, but first it with the bed. How cheerfully he seems to grin. How neatly he spreads his clothes. Un welcome little thing, un gently smiling jaws. Enviarle un saludo muy especial al ingeniero Natanael, a la ingeniera Mónica y al señor Argemiro Chía, que nosotros siempre vamos a estar esperando que ellos nos sigan colaborando y que Dios bendiga a la minería apta. In addition, we have brought to these schools an agriculture and environmental program where we teach about the importance of producing clean food and taking care of our ecosystems. All of these through conference and practical processes. Hoy vamos a hablar sobre la lombricultura. La lombricultura está hecha de lombrices rojas californianas. Esto es un tipo de abono que se llama humus. Este humus es humo sólido. Este humo de abajo es humo líquido. Listo. Bueno, con estos estudiantes se ha tratado no tanto de abordar la parte gramática y escritura, porque pues eso ya lo van a abordar dentro de etapas posteriores cuando se enfrenten a la etapa de bachillerato. Nos hemos preocupado más porque ellos sepan qué es lo que están diciendo, interioricen sus conocimientos y sepan de qué están hablando, no solamente que repitan por repetir, ¿sí? Sino tengan conocimiento previo de qué es lo que ellos están diciendo y cómo lo están utilizando, bajo qué contextos. Entonces he procurado trabajar ese aspecto con ellos de manera que cuando lleguen a su etapa de bachillerato en las instituciones centrales, pues ya tengan unas bases sólidas sobre qué trabajar, que es una de las carencias que se ha visto dentro de las instituciones de esos municipios. Muchas gracias. Preguntas. Bueno, apreciado Jason, agradecemos el que nos hayas compartido todas esas experiencias muy significativas en la enseñanza del inglés en las zonas rurales. No sé si hay alguna pregunta para nuestro ponente y damos inicio pues a un pequeño break y refrigerio. Bueno, hay algo muy interesante que se vio ahí en la presentación y es el Total Physical Response, ¿cierto? El Total Physical Response o la respuesta inmediata. Me pareció muy interesante esa parte y quisiera saber, su merced, qué piensa acerca de la implementación de libros de inglés con este tipo de población, porque pues cabe entender que pues de acuerdo a los niveles o al nivel que su merced mencionó ahí, pues los niños comenzaron un proceso. Entonces quisiera saber si su merced está de acuerdo con la implementación de libros con gramática o su merced, ¿qué estrategias podría proponer en este caso? Bueno, para responder a esa pregunta, yo considero que en este caso libros de gramática no son tan importantes porque son aspectos que, como lo dije anteriormente, se van a ver dentro de etapas posteriores, ¿sí? En este caso es importante que aprovechando la capacidad física y mental de los niños, absorban todos los conocimientos para que ellos no cometan lo que hemos cometido nosotros en el pasado y sepan cuando se enfrenten, cuando puedan utilizar el idioma, sepan hablarlo. Que
que hagan un uso más común, no tan robótico, no tan estructurado del idioma, ¿sí? Sí se puede más adelante. ¿Qué podríamos hacer con ellos? Utilizar libros en inglés, pero con cuentos, con literatura, aprovechando ese recurso, más que la parte gramática, para que ellos tengan un interés, generar un interés en ellos en la literatura y en la lectura, más que la parte estructural y gramatical. Pues, a título personal, es mi opinión. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones. Hay una última pregunta aquí desde el auditorio del Cead Sogamoso. Gracias. Así. Ok, thank you. Primero felicitar al profe porque hacer una estrategia de trabajo de campo con los niños y aprendiendo inglés desde ceros es supremamente complejo. Y ya verlos de entrada a un proceso de presentación que yo a veces noto que a los adultos les es muy difícil. El aprendizaje de idiomas para una persona adulta es muy compleja, pues para un niño se les facilita mucho más. Yo creo que acá todos como pedagogos lo sabemos, ¿verdad? Me pareció súper interesante también el tema de dónde lo desarrollaste, en Socotá y Socha, y las veredas, es decir, lo rural. Creo que al Ministerio de Educación se le ha tocado mucho la puerta de poder nosotros como universidades y como formadores trabajar con los niños desde el campo porque ellos son los que más lo necesitan. Y no porque sean niños del campo, sino porque tienen un derecho a una perfecta y a una apropiada formación, y especialmente bilingüe. Ahora no se habla de bilingüismo, sino de multilingüismo, ¿verdad? Porque ya no solamente es un inglés, sino un francés, un alemán, un portugués. Como el Instituto Virtual de Lenguas ofrece varios idiomas y lo mismo la licenciatura en inglés que tiene y francés e inglés, entonces nos vemos en esa necesidad. Hoy enseñarle a un niño 5 idiomas es fácil y tenemos todas las herramientas. Yo cuando hacía alguna conferencia le decía a los estudiantes y a los profesores, cuando yo aprendí idiomas con la grabadora y el casete. Profesora, no se dice casete, se dice casete. Dije, no, es casete, es español. ¿Sí? Así como tú dices CD. CD es compact disc. No, yo digo DC, porque es disco compacto. Hablamos bien ambas lenguas, ¿verdad? Entonces me corregían, pero yo les decía, no, es que es CD. Y lo aprendí de mi maestro de lingüística, en la maestría en lingüística, de español. Entonces, esas necesidades de enseñar el idioma desde las realidades es muy importante y más desde el contexto rural. Para mí es una felicitación, profe. La verdad casi lloro porque yo soy de Socha. En la vereda del Alto tengo la finca. Entonces, cuando yo le pregunté Los Pinos, yo, wow, tengo estudiantes que estuvieron conmigo en entrevista de speaking y estaban en esa vereda. Entonces, como que un acercamiento más profundo de la pasión, del amor por los idiomas. De hecho, le escribí aquí a la profe Maricela hace rato, dígalo en inglés para que sepan que ya estás hablando inglés, de cómo es de bonito escuchar personas que se motivan por el aprendizaje de los idiomas, que aman los idiomas y que hacen que uno ame más los idiomas. Es decir, el que no hable un idioma se va a motivar más por hablarlo. Thank you so much for your experience in that region because it's for me a passion. Thank you so much. Muchísimas gracias, Jason. Bueno, vamos a estar repartiendo un refrigerio. Esperamos que lo disfruten 5 minutos para que podamos descansar y para dar continuidad con nuestras 2 ponencias finales. Y a los centros que se encuentran conectados, los invitamos a que permanezcan y en 5 minutos vamos a dar continuidad con el evento.
master degree in ICT applied to educational science at the same university. He is currently a full-time English teacher at Servicio de Aprendizaje SENA and is a member of Similes research group at the UPTC. He is interested in developing educational digital resources through illustration, animation, and programming serious games. Welcome, professors. Well, thank you very much for this kind introduction. For Professor Camilo and I, it's a pleasure to be here. We thank a lot the university, especially to the organizing team for this kind invitation. So we're going to talk about the hero's journey, empowering EFL learners with digital resources for writing. This is a project or study that we are working with Professor Camilo. So through this study, we're going to talk about what digital resources are. We are going to talk about the context of these digital resources, the problem that we have in this study, the objectives, the methodology, and obviously the results and the conclusions. Well, so Professor Camilo, I give you the floor. Thank you very much, Teacher Lee. Okay, good morning, everybody. Welcome to our presentation. And basically, I want to talk to you a little bit about our context. So we are a group of teachers interested in developing digital contents, educational digital contents. Like, for instance, that example that we have, it's a comic strip created for a private school in the Nopsa area. We are interested in creating animation too. This is an informational animation made during the pandemics period for informational purposes, of course. Hola, mensajero del sol. Soy yo. So basically, that's where our work comes from. And before I start, I want to ask you like a rhetorical question. You don't need to answer that, but question. The Matrix, 1999, with a budget of $63 million. Harry Potter franchise, 2001, with a budget of $125 million. And the Avengers Endgame, 2019, with a budget of $400 million. What do they have in common? Do you know? Heroes, of course. Something else? Special effects, a really big budget, sorry. So, but what they really have in common is something that in psychology and anthropology is called archetypes. Archetypes are really ancient ideas that human beings have as a society, not just as individuals. So this guy is called Joseph Campbell, who spoke about the archetype of the hero's journey. Like, we traditionally knew that telling a story means to speak about orientation, complication, and resolution. But Mr. Campbell says that actually there is a whole circle for structuring your stories, and every single story that we tell follow the same structure, right? Like, we have an status quo, a call to the adventure, a meeting with a mentor, with a help. We cross a threshold. After that, the hero has to face some tests, allies, enemies. He approaches, or she approaches to the inner cave, the biggest ordeal, and sees the reward for finally taking the road back home and having a resurrection with like an idea. This archetypical structure is called the monomyth, and it's involved in every single thing. If you don't believe me, you can trace it to ancient mythology. If you study the stages that the Gilgamesh story in Sumeria
is performing, you are going to notice that circular structure. If you go to Odysseus and the Greek Empire and the Greek mythology, you are going to find the very same circular structure. And even if you trace it to Jesus Christ and the Evangelions, in like a matter of semiotics and a matter of language, not a matter of beliefs, you are going to know that this structure is this story is told in the very same way. Well, but Joseph Campbell said that the important thing was the archetypes, but Mr. Norman Fairclough in England says that it's not important because of the story itself, but it is important because of the discourse. Why? Because telling a story is a semiotic process that starts obviously in the language features, and when it comes to you as an individual, it passes through your consciousness, and you construct a couple of cultural values, and you construct social identities, and you have some means of production for getting to a productive activity that has effects on social practices in social institutions like family, government, economy, but what is important to us, educational purposes too. So based on that story, based on that structure, there have been a couple of authors who have been using it, like Mr. Dan Harmon, creator of the popular TV show Rick and Morty, and Mr. Michael Waldron, the creator of the script of Doctor Strange. You can see them working on their circular structures behind, right? But in education, it has been starting to get used. After a literature review, we trace the monomyth used in education, in comics like Sunstein in 2022, in films by Wick and Sono in 2020, and video games too, like Story and Story in 2022, and even in social media. But specifically to our content, to our context, sorry, Cañas in 2019 has used it for developing musical consciousness in his thesis, Desarrollo de la conciencia auditiva para la significación musical. And Kingsley et al. Have been using it in the development of a whole curriculum unit called The Hero's Journey, a year-long curriculum, Voices from the Middle. So Reiki and Perna in 2022 have been using it too for teaching programmers in Apple how to use it in their work, narratively driven educational experiences in remote learning scenarios. So we built a web quest. We built a couple of digital resources based on that story, and we asked our students to create comic books using that kind of story of structure of story structure. So this is the problem, as we noticed, driven in the educational institution, right? Most of the 10th grade students in the advanced group do not produce text to a B2 level. As you can see in that problem tree, on the bottom of the problem tree, you can find like the causes for that problem, and on the top you find the effects. So we divide it into three main branches, like linguistic competence, teaching practices, and resources themselves. So you can see that there is a difficulty for the task achievement, then there is a lack of coherence, lexical, and fluency material that involves, obviously, that as an effect, you are going to have a lack of communication to a B1 level, a confusing text. Taking into account the teaching practices in the institution, you can see that teaching practices focused on the textbooks, and there is extended use of prescriptive grammar, which takes me to your topic, teacher Camilo. There is a lot of
of prescriptive grammar in this curriculum creation, but there is no descriptive grammar, which is the real use of language, not only following rules and memorizing vocabulary. It leads us that to the students with a lack of interest for writing, and we have non-meaningful lessons at all. And taking into account resources, well, digital educational resources in the institution focused on comprehension tasks. And these are expensive material based on editorial like Richmond and Santillana material. But these materials are really good at some point, but they have like a limited focus on production, and some students do not acquire the available resources because they are a little bit expensive, of course. So it leads us to have these objectives, which Teacher Lady is going to explain to you. Well, so I'll continue with the boring part. Well, in this study, we set the main goal or the main objective, what is to assess that effectiveness of the web quest based on Campbell's monomyth. Here the idea is to enhance English as a foreign language writing, especially because we identify that these students didn't have, or didn't accomplish the proficiency required for the level. So among the objectives, the specific objectives, so we have to diagnose the initial English writing production skills and all those difficulties that the students had before applying in this case, the digital resources. So as a second objective, we designed and implement the web quest using the monomyth from Joseph Campbell, and obviously the digital resources that my colleague Camilo just explained. And finally, what is really important, because it's not just applying things, we need to evaluate in order to enhance or to improve according to the results that we got. Can you please go to the next one? Okay, so according to the methodology, well, so the methodology that we used in this study, it was an exploratory study, and it was an exploratory because we need to go forward. So this is just the first stage of the study. We are going to dig deeper into what the problem is. So the diagnosis, for this diagnosis, we use the Metacognitive Awarenesses Writing Questionnaire that was made for Farahian in 2017. And we also diagnosed what was the writing process. Then we have the implementation and finally the evaluation with a kind of rubric called Quality Matters. Well, so about the results. First of all, about the digital content consumption preference, because that was what we tried to identify first, was that almost 41% of students are exposed to digital content. And I think you know that because it's not just the students. I think that all of you are exposed to digital content. So the results tell us that more than 4 hours a day, and I think most. So, and the vast majority, 95% do so for at least 1 hour daily. Then we also have that the preferred digital activity is reading manga. Do you like manga? Yeah, I think that most people like manga, but mostly teenagers, young adults like manga. Still, even we like manga. So, graphic novels as well. So 27% have this. 27% have this preference. Other significant or meaningful preferences include video games. I think video games. Talking about video games, I think that nowadays we have kind of a strategy in education called gamification, and is how we implement this kind of games into education. So include video games, and that is a very good opportunity to take advantage and how we can use it to form and to instruct students into improving their English. So we also have 19% TV streaming
platforms with 19% and cinema 13%. So these results showed a high exposure, as you see, on this kind of students' choices towards digital activities. Well, so about writing metacognitive awarenesses, students have basic knowledge about text production, like, like when we are going to write, we need to know about structure, coherence, strategies such as planning and editing. So those are kind of aspects that we need to know in order to write. So students have a basic knowledge about it. However, they lack knowing how to proceed when the non-strategies don't work. And the majority, so that it means 59%, attribute their low performance to lack of interest in writing English. And that is one of the skills. I think that when we are talking about the 4 skills that we have about learning English, so writing is one of the, like students are not engaged to or are not motivated to. So it's what we have, or maybe I could explain this result. So 36% attributed to their lack of personal skills as well. And very few, in this case, 4.5% attributed to the teacher's teaching strategies. Well, about the writing process. So here, just to summarize, so procedural knowledge, that is coding. We code one of these critical discourse aspects. So KC3, that is conditional knowledge, procedural knowledge, and conditional knowledge were the criteria of highest frequency and scope. So yeah, so those are 2 aspects that we need to check on in order to apply it. Thank you. Next one. Well, and about the web quest evaluation, after applying the web quest, students have the opportunity to evaluate it. So we implemented, as I told you before, the Quality Matters rubric, and the results show us that, well, so this web quest has a good structure in terms of objectives, activities, materials, and use of technology. And it is recommended to strengthen the introduction, instruction, support to students, and seek to improve the coherence of the activities. So, well, so as I said before, so this is just the exploratory study, because the idea is to keep working and improving it. Here is just, we have a context that was a students of secondary school, especially private school, but we need to apply this kind of content in another context in order to get more data that we could analyze, and in order to have better analysis of the evaluation, and maybe to have, that complete analysis of the results and improve what we are working on about digital resources. So I think there is, I don't know, conclusions. Well, just wanna talk about the main conclusion, and is that, well, as I said, we need to keep working on that. So that is the main conclusion that we had found. And the development of the web quest tool is a prototype of a continuous redesign. So that's why we need to get more data in order to see what are that kind of evaluation that the students can provide us in order to improve those kind of aspects that we have there. I would like to show you a link that maybe Professor Camilo can explain better. Okay, so basically our web quest started by teaching the students how to create comic books, but at this point it has been evolving, and right now, once again, lining with these theories that we have been discussing the whole morning, it has evolved to podcast creation. Right. So at this point, this is our web quest, and this is the evolution that it has had. It's a website with a couple of pages in which you provide a mission to your students. You give them a couple of examples,
And at the end of each page, you are going to collect some data like their likes about the page, their opinions about the page. Then you explain them the procedure, and each character is going to lead them to take them to a different task. Task number 1 is going to teach grammar. Task number 2 it's led by this character, this indigenous character called Gazi, who is going to tell them how to tell stories. And the monomyth is explained here by a couple of resources, like how what makes a hero, the hero's journey thing, how to create podcast, and things not to do. Don't for your podcast creation. Then they give they provided our evidences, and at the end, the last task is related with the sound production, which is totally technological, the technological part of our web quest, in which we explain them how to record, how to edit, and how to share their podcasts. Then we provide them a couple of resources with the digital, with the electronic character involved in that, like Audacity, the program for editing audio, an MP3 converter, a source for downloading free stock videos, stock music, and Premiere Pro templates. But it's very important because we can have here issues related with author and royalty fees, and finally a teleprompter. And the last part that the quality matter asks the teacher to have is like a part in which you explain who you are as teachers. So basically, it started, but by being comic books. Today it is in the podcast part, and in the future we hope 2 things. First, that this is not only content. This is not only content for receiving information, but that make it interactive with serious games and a couple of stuff. Sorry. And finally, in the future, we expect it to transform into short films. Thank you very much. Thank you very much, Professors Camilo and Vivian. Lady Vivian. It's very interesting, and creo que es como la misión de nuestro coloquio, ¿no? Conocer nuevas tendencias y dejar de lado formas de enseñanza muy tradicionales que se han arraigado en nuestras misiones pedagógicas y se han vuelto arcaicas. Es algo que han mencionado a lo largo del día, hablar de intereses en los estudiantes y cómo mejorar nuestros procesos de enseñanza. Invitamos a nuestra audiencia si hay preguntas para nuestros ponentes. Hay una pregunta en YouTube. Okay. How did the integration of monomyth-based narrative textual production and digital educational resources impact high school students' perceptions of learning English as a foreign language? Okay, basically because we are taking advantage of how the content that students consume is created, and we are taking that kind of structures into class for 2 things. First, the monomyth for structuring the web quest itself, and second, asking the students to use the monomyth to create their own stories. So as I told you before, it is a couple of stages process. First stage, just text and image. Second stage, being able to pronounce it and saying in a podcast. And third stage, being able to transform it into short film. So the idea is that they use the same contents that they are consuming without noticing that they are consuming the monomyth, and taking advantage for that for them to create their own texts. Thank you. Is there any other question?
Actually, for today. Okay. Teacher Camilo asks if we have right now a couple of productions made by the students. So I'm sorry, we were like in a rush and we don't have them right now. But I can tell you a couple of things. First, we didn't ask them to create them just because and just with paper and ink and colors, but we used an app called Comica, which is going to facilitate the process because you can edit your pictures into your phone's gallery, and the idea was that they build stories based on their own photographic files and archives. So I'm sorry, I don't have them like right now. But in the future, if you want to, we can share a couple of these evidences for you. Thank you. Thank you very much. Congratulations. Okay. Bueno, continuamos entonces con nuestro gran evento. Estamos en este momento preguntando si se encuentra el ponente John Baez. ¿Está en línea? ¿O está presente en el auditorio? Ok, entonces ofrecemos nuestras disculpas por esta dificultad. Vamos a dar continuación en este momento para escuchar la presentación del programa Foreign Academic and Cultural Exchange Service, FACES, a cargo de Alexandra Pastrascu. La invitamos para que, por favor, podamos dar inicio a esta presentación. Muy buenos días, Alexandra Pastrascu. Vamos a dar inicio entonces con la presentación acerca del programa Foreign Academic and Cultural Exchange Service, FACES. Ya tiene los permisos para que pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias. Good morning and thank you, everybody. I'm sorry, we were not ready. We thought that we are going to go in at 12 o'clock, so that's why some of my colleagues are not here. I just want to confirm that everybody's able to hear me and see me. Yes. Okay, wonderful. Is it okay if I do this in English or does it have to be in Spanish? It's okay in English, please. Okay, wonderful. So thank you everybody for this opportunity. My name is Alexandra Patrascu and I represent FACES, Foreign Academic and Cultural Exchange Services Program in South Carolina, United States. I am here with you today just to present to you what FACES is all about, to give you some characteristic of our program, an overview, and hopefully we will get some interest and we will get some people that are you all able to see me? No, not in this moment. Okay. Please wait a minute. Okay. Okay, ready. You ready? Okay. Yeah. Wonderful. Throughout the years, we valued the contribution of all of our Colombian teachers. So this is why today we wanted to present you about FACES, who we like to call a bridge between the wonderful educators in Colombia and, the classrooms in South Carolina. Would it be okay if I were to share my screen because I have a presentation that I want to go over?
Yeah, it's ready, please. You can use Okay. it. Okay, wonderful. Okay, so let me. Hello. Hi. Good morning. Teacher John Baez Conde. Okay, wonderful. Let me. I'm thoroughly sorry because I have some problems with the internet connection. Sorry about that. It is okay. I am not able to see who's in the audience, but I'm hoping that everybody's able to see my screen. So I want to present today about teaching in the United States of America with faces. Today's goals are going to be that we're going to gain understanding of what is faces, what are the eligibility criteria to apply with faces, what documents you need to have before you start your application with faces, how to apply with faces, and also what does the selection process and the overall experience with faces look like. Okay, first of all, a few things about our organization. FACES stands for Foreign Academic and Cultural Exchange Services. Our goal is promoting global perspective through education, and we have been doing so since 1998. So we are a J1 visa sponsor. We sponsor teachers from throughout the world for them to come teach in South Carolina for from 3 to 5 years, and then they have the opportunity to return to their homes, to return to their countries, and share the program with their students, share the experience that they've had here in South Carolina with their students from all over the world. Currently, I think we have students in we have teachers in South Carolina from about 15 countries, and we value, as I said in the beginning, the rich experience and the rich culture that the Colombian teachers have always brought to the table. Some of our best foreign language teachers come from Colombia. This is why it's an honor for me to present here today. So as I said, we place teachers from 3 to 5 years under a J1 visa, which is a cultural exchange visa that gives you the right to come and teach here in South Carolina and then go back to your home country and share your experience with the students. We have been doing this for 24 years. We started in 1998, and currently we have about 300 teachers who are teaching in South Carolina, international teacher. We think that's a beautiful thing because schools in South Carolina are now able to experience the world through these international teachers. Okay, so first off, for those of you who are not familiar with South Carolina, we only place teachers here in this state of South Carolina, which is located in the southeast region of the United States. It is a beautiful state. We have the beaches because we have the Atlantic Ocean right here. We also have the Appalachian Mountains in the northwestern side of it. We have major cities. We have everything that you would possibly want. I always like to tell the people that we interview that, you know, not everything in the United States is New York City. Some people have the expectation that they will find skyscrapers and, you know, all the flamboyance that you would find in a big city. South Carolina is a rural state with wonderful, very, very good people. The Southern hospitality is a thing here. People are very nice, very helpful, very smiling, and very positive. And I think they are very close to the Colombian culture because all of the Colombian people that I've met and all of the wonderful teachers that we have from there have been very open and very, very wonderful and kind people into our classrooms. Okay. So these are just a few pictures of the FACES program. These are just a few, you know, representatives. We have people at our Christmas parties. We have people at our when they're doing their cross-cultural events. We have people during training. We have people that are being honored with Teacher of the Year or Teacher of the Month in their schools. And we feel that that is a wonderful thing for our students to experience the success of these international teachers that we are very, very proud of.
Why would you join FACES? You might want to join FACES to broaden your horizons and to gain exposure to diverse cultures. You might also want to join us because of the professional growth. You have to understand that if you decide to join our program, you will develop new teaching strategies and techniques. You will be able to enhance your resume by adding everything that you've learned during professional development in South Carolina. So that would basically make you a better teacher. You can expand your network. You can connect with educators from all around the world, and you can gain that global classroom experience that is so valuable looking at the society nowadays. And, you enhance your cultural understanding. You learn firsthand about different customs and different traditions. You get to improve your English because you are immersed in a language where English is spoken. And yes, you might be a Spanish teacher because most of our Colombian teachers are Spanish teachers here, but they still are immersed in the English language, and they come out of the 3 or 5 years while they're in our program with a lot more knowledge of the language. They're basically fluent, their children are fluent, their spouses are fluent, and that's a wonderful thing. And the most important thing, we get to be global citizen. We get to foster empathy and tolerance for students that don't look like us, that don't speak like us, that don't feel and act like us. So I feel that is a very, very important thing that would motivate you to join FACES. You might be asking, what are the eligibility criteria? What do I have to have in order to qualify for this program? Well, first off, you have to have a professional level of spoken and written English. You have to be able to speak English because even though you will be teaching Spanish, you still have principals, colleagues, and everybody that you need to, be able to communicate with. You also must hold a university degree that would be equivalent to a 4-year U.S. bachelor's degree. So you have to have a 4-year degree from your country. Your degree has to be in the subject that you want to teach. But since we're talking about teachers from Colombia, it's a little bit different. If you have an English degree in Colombia, a modern language degree in Colombia, Bachelor of Elementary degree in Colombia, a Bachelor of Education in Colombia, or a Bachelor of Spanish, a Spanish in Colombia, you would still qualify to teach Spanish or English as a second language here in South Carolina. So for our foreign language teacher, it's a little bit different. But yes, if you have a bachelor's in English or a bachelor's in education with a major in humanities and in languages, you will be qualified to teach Spanish here as long as you have the Spanish credentials on your course-by-course evaluation. Your degree must have a teaching component. For example, you should have courses in pedagogy, in methods of teaching, in psychological development, and you also have to have practica, or the teaching internship, or the student teaching that we call here. That's a must for you to be able to be certified as a teacher here in South Carolina. And you have to have at least 2 years of classroom experience. That's what the J1 visa program is asking you after receiving your bachelor's degree. So the years before your bachelor's degree do not count. I know some people in Colombia are able to teach with just their diploma because that's the case. But in order for you to qualify to be a teacher, your experience has to be after the bachelor's degree. You also need a driver's license and at least 1 year of driving experience, because here in South Carolina, the public transportation is really not a thing. So the teachers have to get a car and to be able to safely drive that car while they are into our program. They have to drive to school. They have to drive their children to school. They have to drive everywhere to be able to, to just do life here in South Carolina. What do you need to know before you start your application? So you need to have the following documentation if you are interested in joining our program. You need to have a valid passport. You need to have a valid driver's license.
you need to have scanned copies of all of your degrees and of all of your transcripts for those degrees. Those are important because you will be sending this information to a foreign credential evaluator agency that will be able to tell us what your degree from Colombia translates to here in South Carolina. So those are important things that you need to have prior to applying. You need to have experience verification document for each position that you held. And the form for that is found on the application website, on our website, and I will show you, how our website looks like. So you have to have documentation for each of your teaching position, because guess what? You are getting paid according to your degree and according to your years of experience. The more years of experience you have, the better paid you are. So we need proof of those years of experience for you to be able to, to take advantage of all of your experience in Colombia. And you need to have 3 letters of recommendation. They need to come from your current principal, from your current assistant principal or a formal principal, and then from the head of department or the guidance counselor at your school. These letters of recommendation need to talk about your ability, about your professional skills, and they need to, there's something that our principals look at when they select a candidate. So make sure that you get good letters of recommendation, because these are very important. And you also need a course-by-course evaluation, which is also called foreign credential evaluation. And that comes from a NACES or ACE approved agency, and you have details about that in our application. We take SpanTran, we take World Education Services, we take Education Credentials Evaluation, and there's a whole list. If you go on the NACES website, which I have here, naces.org/members, you will see all the agencies that you can have your documents verified, and you can get this course-by-course evaluation that is so necessary in the application process. That basically tells us if you are able to be certified as a teacher here in South Carolina. Okay. As for the application process, it is really easy and really self-explanatory. Once you have all the documents that I've just mentioned, you have to go to our website, which is www.facesinc.org. Once you get on our website, you have to click Apply Now. There's a green button on the upper right side of the screen that says Apply Now. And then you have to just create an account with your email and the password and fill out an application. It's going to ask you for everything from your name, of course, your passport, your the names of your family members, documents about your experience, what degrees you have, what university you graduated for. It's very self-explanatory. As long as you follow all of the steps in our application process, there is no way that you can get it wrong. Make sure that you save your progress and then you remember your credential. If you are not able to complete all of your application at once, you're able to go back and complete the application. Make sure you remember that password and email address that you've used to create a profile on our website. Okay. Now, what are the, I'm sorry, let me see. Oh yeah. What are the steps of the application process and how does the application process look like more in detail? So the first thing that you do, oh, I am so sorry. The first thing that you do is you submit an application on facesinc.org, like we've talked about. One of our evaluators is looking at your application, is seeing if you are a good match for our program, and then you are directed to have a pre-interview. And the pre-interview is over WhatsApp. So one of our team members is going to call you, and they are going to ask you some questions. They're going to get to know a little bit more about you. They're going to get to hear your English. And if you are eligible, then you will get directions on how to do
do a video interview, which you will be doing on your own. And this is step number 3. So application, pre-interview with the FACES team member, video interview that you record on your own. And then after you've done your video interview, one of our evaluators is going to watch your interview, and then we're going to create a teacher profile for you. In that teacher profile, you will have all of your documents, your course-by-course evaluation, your picture, your letters of recommendation, and your video interview. This is very important because when our principals are ready to hire international teachers, the first thing that they look at is the teacher profile. They look at the interview, they read the recommendation letters, and then they are able to select the applicants that they want. The 5th and final step in our application process is the placement. A principal looks at your video, they decide if they want to interview you further. We might be able to schedule an interview after that. Then what you will do is you will have an interview with them. If they decide to offer you a position, you can accept it or decline it based on your interest and based on the vibe of the interview, if you would. And then we will send you documentation for you to go get a J1 visa at the embassy in Bogota. And then you will be able to fly in South Carolina somewhere in July prior to you starting teaching in August. So this is the application process. It's 5 steps, is really not a lot. We like to think it's pretty straightforward, and we want to let you know that I don't know if I have this somewhere in the application. The application process is completely free to any applicant. The only cost that you are responsible is getting your course-by-course evaluation and also, your visa application. But other than that, there is no fee that you would pay to FACES. There is no fee to, for you to be, for your interview to be looked at. There is nothing. Our program is completely free. You are responsible for foreign credential evaluation and for your visa application. We even pay for your flight here, so it's amazing. And then if we look at our program in general, here are the 5 steps that our program has. Okay, the first one is the application, and we've gone over it as facesinc.org, and you click apply now. The second step is the interview and the approval. We have the pre-interview, the self-interview, and then you have your published profile for our website. Then number 3 is placement. We've already talked about it. You accept a position that's offered by a school in South Carolina. And then it's arrival and orientation. Let's say that you've been successful through this whole process, and now you have a visa, you have a job, you arrive in South Carolina. When you arrive in South Carolina, there is orientation for the new teachers, there's professional development, there's help in securing a social security number, there is help in support in getting a car and finding an apartment, because we have a network here with other FACES teachers that know how it is to be a first-year teacher, so they are helping you throughout every step of this program. And then the final step is for you to become a cultural ambassador. You will get support throughout the 3 to 5 years that you are here teaching in South Carolina. And then you go back to your home country at the end of your program and you satisfy the requirement of cultural exchange, meaning you share with your students in Colombia the experience that you've had and everything that you've learned in South Carolina in the time that you have been a teacher. So this is the 5 steps of the overall program that we have here. Now, what does a FACES teacher get once they're here? So you teach for 3 to 5 years in South Carolina. A part of our requirement as a cultural exchange visa is for you to have 2 times a year a cultural exchange report promoting this cultural exchange between your country and the United States of America. And that looks 2 ways. You have to share your culture with your student through a presentation or a dance. We've had
so many creative ways that teachers from Colombia were able to share their culture with their student in South Carolina. And then the second component, there needs to be a dialogue between your students here in South Carolina and your students back home in Colombia. We've seen letters, we've seen videos being exchanged, we've seen, dances, emails. It's been a wonderful thing to witness this cross-cultural exchange program between United States students and students from all over the world. And then you would get support from your FACES community. You will return to your home country to share your US experience with your students and your colleagues. So that's the responsibilities of a FACES teachers. What does the FACES community do for you? We offered ongoing support to you. Pre-arrival, we pay for your plane ticket to arrive in South Carolina, and we support with documentation. We send you all the documents that is necessary for you to go get a visa, for you to arrive in South Carolina. Once you've arrived here, we will be waiting for you at the airport. We will be providing hotel accommodation and meals and everything throughout the orientation stay here in Columbia, South Carolina. And what does orientation look like? It is a time where you are here in Colombia doing workshops, like teaching, learning instructional strategies, technology, and learning more about the American education system. You will be introduced to the Angel program. The Angels are FACES teachers that are, experienced FACES teachers that have, they've been in their community for a while now, and they are ready to take you under their wing, literally, and to show you in the community. So you will have support in the community where you will be going to as well. We offer assistance with finding a place to live, with purchasing a car, and documentation, meaning application for the South Carolina Department of Education for you to get your teaching certificate, and so on and so forth. Documents for you to get your driver's license here in South Carolina, and other very necessary things. So we offer support with all of that. We don't let you on your own, say, good luck, you're here, good luck. No, we are here every step of the way for you. And then we also have free health insurance for our teacher. So it's a sickness and accident policy that we offer at no cost for the J1 teacher. We also offer continuous support throughout the year. We have professional development opportunities. We have workshops. We do observations. We check in with you regularly to make sure that you're having a great experience as a teacher here in South Carolina. And then we also have get-togethers. We have a big Christmas party, a very formal and elegant party with all of the people in the FACES program, which is about 500 to 600 people all at once celebrating, another year of being in the FACES family. We have a spring picnic where we celebrate all of the people that have finished our program and graduated and are moving on to sharing their cultural experience into their home countries. So we do have get-togethers in the FACES programs. And, just as a testimony to that, we have some pictures from all of our Christmas parties. These are all foreign language educators from Colombia, Venezuela, Mexico, Peru, Ecuador, El Salvador. So we have a lot of diversity, cultural diversity in our program. These are teachers from the Philippines at one of our Christmas parties. These are some of our other foreign language parties. Again, we have Venezuela, Colombia. I think it's only Venezuela and Colombia here. We have Mr. Darwin Perea Renteria here, which is a Spanish teacher from Colombia. He's sharing the Christmas in Colombia with his students here in Charleston County in South Carolina. We also have cross-cultural presentation. We have a group of Filipino teachers here presenting at their church more about their country, which is one of the cross-cultural components that they needed to do for the J1 visa. These are some pictures of some of our teachers during orientation. We have some member of our staff teaching them more about the educational system in South Carolina. So you do have support. We do have professional development here. This is myself and a group of foreign language teachers with a workshop that we have done in one of our
Sorry, Alexandra? Yes, ma'am. Well, you just have 1 minute, please. 1 minute. Okay. Yeah, thank So, you. More pictures from our program. I would love for people to connect with us. We are very present on Facebook, Instagram, you know, faces.inc.sc is the handle that you can find us at. We would love to connect with you. It means a lot. Your support, like, follow, subscribe. It's wonderful. And now I guess I have a minute to take any questions. Okay, Alexandra, thank you very much for this important information. I don't know if you have any question about this interesting program. No questions? No questions? Okay, yeah, no. Thank you very Let me much. just say one more thing before I let you all go, and Okay. I appreciate your time on this Saturday. I know it's very valuable. We know that great teachers know other great teachers. I want you to know that our program is not only for foreign language from Colombia. We know we have lots of foreign language from Colombia, but if you have elementary, science, math, special ed teachers that have great level of English and would be interested in joining FACES, we would love to have. As I said, we've had wonderful experience from teachers from Colombia. They're really professionals, and we would love to embrace them in our program. Thank you so much for your time. Okay, thank you very much for your time. Have a Goodbye. wonderful God day. bless you. Bye. Bye. Thank you. Bien, continuamos con la presentación del profesor John Baez, quien tuvo problemas técnicos hace un momento. Muy buenos La días para presentación. todos. Buenos días, profesor John. ¿Me regala 2 segundos mientras lo presento, por favor? Muy amable, gracias. Ok. La presentación del profesor John Baez se titula Desafíos de la enseñanza del inglés en primaria en el sector oficial colombiano. El profesor John Baez es licenciado en Ciencias de la Educación de la UPTC, especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, magíster en Educación de la UPTC y doctorando en Educación de la UPEL. Se ha desempeñado como docente tanto en el sector oficial y privado y a nivel universitario. Actualmente se encuentra vinculado con la Secretaría de Educación de Duitama y es docente catedrático de la licenciatura en Educación Básica Primaria de la UPTC, seccional Duitama. Profesor John, puede continuar. Profesor John cuenta con 15 minutos para hacer la presentación. Muy bien, muy buenos días para todos. Agradezco la invitación de la universidad para participar en este coloquio. Mi proyecto o mi presentación básicamente es una ponencia relacionada con la problemática de la enseñanza del inglés en educación básica primaria. Es una situación que se presenta lógicamente en todos los colegios oficiales del país. Se abordarán desafíos que enfrentan los docentes en la gran mayoría, aquellos que no son licenciados en idiomas o en lenguas extranjeras. La ponencia abordará varios elementos. 1, el dominio de las habilidades lingüísticas de los docentes. 2, las estrategias que utilizan y los métodos de enseñanza que utilizan los docentes. La falta de recursos materiales. Y por último, el uso de la malla curricular que se trabaja para la enseñanza del inglés. Pasamos a la siguiente, por favor. Primero que todo, pues hay que resaltar la importancia del bilingüismo en nuestro país y a nivel universal. Recordemos que hay autores como Cummins que dice que el inglés es el idioma universal y tiene su relevancia en todos los sectores a nivel productivo, a nivel educativo, es el idioma de los negocios, el idioma del turismo, etcétera. También Baker enseña que el inglés, la enseñanza del inglés es fundamental y sobre todo en los primeros años de vida. En primaria es esencial para reducir esas desigualdades de tipo social y mejorar, por supuesto, oportunidades de estudio y ventajas académicas para los estudiantes. Siguiente, por favor. Vamos a abordar algunos desafíos relacionados con los docentes. Y el primero es el que hace referencia a las habilidades lingüísticas y la formación profesional de los mismos.
tengamos en cuenta que los docentes de primaria, pues en su gran mayoría, pues no tienen dominio del idioma, ¿sí? Por ejemplo, Maturana dice que hay dificultades debido a la falta de profesores especializados en este sector y no hay estrategias innovadoras para la enseñanza del idioma. Cárdenas es otra persona que nos habla mucho y critica las políticas educativas nacionales, sobre todo en el sector oficial, por asignar la enseñanza del inglés a docentes que no tienen ninguna certificación y no tienen una preparación al respecto. Pata Arroyo también habla de las experiencias de los docentes y de los estudiantes que resaltan la importancia de los programas continuos y el desarrollo de los profesores, sobre todo en la enseñanza de primaria. Siguiente, por favor. Vamos a mirar ahora desafíos relacionados con la parte de las estrategias de enseñanza y, por supuesto, de los métodos que utilizan los docentes. Tomamos 3 autores aquí muy importantes que abordan el bilingüismo en básica primaria. Por ejemplo, Mosquera dice que los docentes carecen de conocimientos y entrenamiento en metodología y competencias lingüísticas para enseñar el inglés. Leguizamón, por su parte, él dice que el desarrollo profesional del docente es importante y ese diálogo entre pares es fundamental para que se faciliten esos cambios positivos en las prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés. Por otro lado, Guarín dice que la formación docente y actualizada en metodologías innovadoras es fundamental, pero es una carencia que tienen nuestros docentes de primaria. Siguiente, por favor. Vamos a abordar ahora los desafíos a nivel de infraestructura y recursos. En el sector oficial se carece mucho de la parte de infraestructura, muchos colegios carecen de salas especializadas para la enseñanza de las habilidades básicas del inglés y, por supuesto, los recursos didácticos, los docentes de pronto tienen que elaborarlos y con base en la experiencia que ellos tienen, pues los ajustan, pero desafortunadamente ellos toman como referencia la enseñanza de otras asignaturas para enseñar el inglés. Al respecto, Cárdenas y Miranda, ellos hablan de la escasez de recursos especializados y el bajo nivel de proficiencia del inglés de los docentes de primaria, especialmente en el sector oficial. Cardona también habla de la incoherencia de la malla curricular del Ministerio de Educación Nacional. Esta malla se introdujo en el sector oficial para primaria, que va desde transición hasta quinto, en el año 2016. Antes no había esa malla curricular y los docentes pues tomaban como referencia algunos contenidos o había autonomía para el desarrollo de actividades y temas en cada una de las instituciones nacionales. Falta de empoderamiento de los mismos docentes. Antes de hablar de estas conclusiones y sugerencias, pues yo traigo a colación algunas experiencias que he compartido con docentes. A nivel de básica primaria, estos desafíos se ven todos los días. Y voy a tomar a colación un estudio que hizo Education First. Es una compañía americana donde se evalúa el dominio del idioma en más de 100 países con personas no nativas. Colombia, desde el año 2017-2018, no vamos a contar la pandemia, y ahorita en el 2022 ha sacado los puntajes más bajos a nivel de pruebas de dominio del inglés. Otra evidencia son las pruebas PISA. Nuestros bachilleres, los resultados han sido un poco desalentadores. Entonces, si miramos esta problemática de la enseñanza del inglés en primaria y que se complica un poquito más en secundaria, es que nos está llevando a reevaluar y mirar a ver qué podemos hacer para hacer ajustes en la mejora de la enseñanza en inglés en este sector educativo. Y es aquí donde se dan unas sugerencias para mejorar la enseñanza del inglés en básica primaria. La primera es para las autoridades educativas. 1, que los docentes de primaria tengan formación continua
en los métodos, estrategias de enseñanza del idioma. Por supuesto, ellos tienen que tener una formación en las habilidades básicas. Entonces, tiene que ir acompañada esa formación profesional en el idioma con una formación continua en métodos y estrategias de enseñanza. Pero, ¿qué tipo de estrategias? Estrategias innovadoras, el uso de las tecnologías, el uso de plataformas, que hay muchas gratuitas, pero desafortunadamente nuestros docentes desconocen esas herramientas. Y por último, pues que se haga una revisión a la malla curricular. La malla curricular sugerida por el Ministerio de Educación Nacional en el 2016 trae unas orientaciones, pero desafortunadamente no fue concertada y estamos tomando la educación bilingüe como si fuera igual en el sector rural, fuera igual en el sector urbano, fuera igual en el sector privado o en el sector oficial. Entonces necesita ser reevaluada para que los temas que se aborden, los contenidos, se ajusten al contexto de nuestras poblaciones. La segunda sugerencia que podemos hacer es a nivel de universidades. Boyacá, voy a hablar específicamente del departamento de Boyacá, tenemos la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tenemos la UNAD y tenemos universidades privadas que están formando profesionales en la enseñanza del inglés. Desafortunadamente, la mayoría de perfil profesional de estos docentes es enfocado a básica secundaria. Y hay veces uno dialoga con estudiantes que hacen prácticas en nuestros colegios y ellos dicen que no les gusta trabajar con niños, que desafortunadamente en las universidades no les hacen una preparación metodológica para la enseñanza del inglés con niños. Entonces ellos tienen como una proyección más para la enseñanza del inglés en básica secundaria y de pronto a nivel pregrado o a nivel de institutos privados, enseñar el inglés en forma privada. Así que es una invitación para que las universidades de pronto revisen cómo podemos hacer para que esos planes de estudio se enfoquen también a la enseñanza del inglés con los niños. El desarrollo también de programas de formación continua con las secretarías de educación municipales del departamento o de la región, porque si no hay esa formación continua de docentes es muy complicado que se pueda mejorar el dominio del idioma, y si un profesor no tiene la capacidad, tiene el temor, tiene la angustia de que no va a enseñar inglés de la manera apropiada, pues vamos a tener falencias en secundaria y así vamos a ver los resultados a nivel de pruebas PISA, a nivel de pruebas externas. Y por último, se hace una sugerencia de que por favor, este es una problemática no solamente del sector oficial, es una problemática estatal, porque si no hay unas políticas de Estado definidas donde haya una concertación en torno a la enseñanza del inglés, pues va a ser muy difícil. El Plan Nacional de Bilingüismo que se estableció en el año 2004 proponía que en el 2019 todos los colombianos tuviéramos un nivel de inglés B1. Y si miramos, desafortunadamente no se han alcanzado esos resultados, han sido muy desalentadores y hasta que no se reevalúe ese proceso, ese Plan Nacional de Bilingüismo, va a ser muy difícil que podamos tener unos cambios significativos en la enseñanza del inglés. ¿El impacto para quién va a ser? Va a ser uno, los docentes van a tener más confianza, van a tener más motivación, se van a sentir más identificados con la enseñanza del idioma, si se preparan y si se forman, si les orienta en estrategias de enseñanza, y los estudiantes en última se van a beneficiar para mejorar en el ámbito educativo y posteriormente en el ámbito profesional. Entonces, estimados colegas, este era como una ponencia rápida, pero para que ustedes también reflexionen en torno a los desafíos de la educación en básica primaria. Así que dejo un espacio para preguntas. Si hay inquietudes, se procuraba aquí tomar algunos autores que ya han hecho estudios relacionados con la enseñanza del inglés, y si miramos, los desafíos son grandísimos en el sector y en este contexto. Se anexan algunas referencias bibliográficas si alguien desea tener de pronto información relacionada con estos estudios, pueden profundizar en los que se comparten a continuación. Así que quedamos abiertos para inquietudes, preguntas o reflexiones, compañeros.
Eh, ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en la audiencia? No. Ok, profesor John. No contamos con preguntas de la audiencia presente, ni tampoco en los chats de YouTube ni de Zoom. Pero permítame leer algunos comentarios que hay. Señor. Un segundo, por favor. No hay. Profesor John, agradecemos mucho su presentación el día de hoy. Ha sido bastante ilustrativa. Con mucho gusto. Cualquier cosita estamos a la orden. Pues les comento, soy docente de primaria. Tuve la fortuna de poder orientar, o tengo la fortuna de poder orientar esta asignatura gracias a la experiencia adquirida en el exterior. De lo contrario, pues de pronto no estaría aquí sentado compartiendo con ustedes estas experiencias, pero he estado liderando algunas actividades de formación y capacitación docente con colegas en las instituciones educativas con las que he trabajado y hemos mirado que la enseñanza del inglés en básica primaria necesita mucha atención porque ahí es donde se siembran las bases para que los niños se motiven en el aprendizaje del idioma, uno. Dos, se tengan las habilidades fundamentales para que ellos puedan progresar a secundaria. Y tres, pues que los resultados se puedan evidenciar porque estamos en un mundo globalizado y el inglés es el idioma de comunicación. Agradezco su invitación y de verdad muchas gracias y en una próxima oportunidad estaremos comunicándonos. Gracias a la universidad. Muchas gracias, profesor John. Con gusto. Ahora invitamos a Natalie García para escuchar su presentación sobre el programa Cultural Care Au Pair. Natalie, ¿ya tienes permisos para compartir pantalla? Muchas gracias. Y cuentas con 15 minutos para hacer la presentación. Listo, perfecto. Déjame ver. Listo. ¿Me podrías indicar, por favor, si se ve bien la pantalla? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, mucho para cultura. Un poquito lo que dicen mis compañeros ponentes, tanto el profe John como también la señora Alexandra. En este tema de internacionalidad, movilidad estudiantil, termina siendo algo muy llamativo para todos los estudiantes, ¿no? Estudiantes, profesionales, cualquier persona que se encuentre involucrada en el rol de querer enseñar y querer aprender. Yo les vengo a compartir específicamente sobre Cultural Care Au Pair porque es un programa de movilidad estudiantil que permite a estudiantes universitarios desarrollar un cultural exchange, que es un intercambio cultural, ¿cierto? Esta partecita creo que es muy llamativa y en lo personal a mí me encanta el tema de los intercambios culturales porque termina siendo una experiencia muy motivacional para uno poder aprovechar lo que es su cultura, su lengua, vivir una experiencia en el extranjero, que para muchos entenderé que, especialmente para los programas de licenciaturas, termina siendo algo más que todo un sueño, una aspiración, ¿cierto? Pero hay muchas personitas que también se quieren animar a este tema de intercambios culturales y ahí la pregunta siempre va a ser es el cómo, ¿cierto? ¿Qué se hace? ¿Qué se necesita hacer? Pero es una alegría muy grande para mí poderles compartir un poquito acerca de Cultural Care porque es un programa que fomenta como tal lo que es el intercambio cultural. El intercambio cultural aprovechando nuestras diferencias entre lenguas, culturas, experiencias, gustos y demás. Y pues realmente el programa como tal se centra en lo que es un intercambio cultural de parte de un estudiante universitario que viaje a Estados Unidos por un año, siendo representante de su cultura y aprovechando la experiencia de hacer una inmersión dentro del, digamos, dentro de la cultura como tal, ¿cierto? Ir a otro país, aprender de sus culturas, de sus tradiciones, también de su lengua. Y obviamente en nuestro caso, para muchos de nosotros, el deseo de ir a Estados Unidos es ir a perfeccionar el tema del idioma, aprender cuál es la cultura, ¿cierto? Entonces, referente a intercambios culturales, siempre tenemos que hablarlo en común acuerdo con lo que son las oportunidades de viaje, ¿cierto?
porque la verdad es que cuando uno viaja de intercambio, ya sea intercambio profesional o intercambio estudiantil, siempre entran esas diferencias, esos retos, esos nuevos desafíos que uno presenta, conociendo nuevas personas, conociendo una nueva cultura, digamos que viviendo también experiencias que son completamente ajenas a lo que todos hemos crecido o con lo que hemos crecido, ¿verdad? Ir a otro país significa aprender también de sus tradiciones, de su historia, de su background, y que obviamente, digamos, también implica que uno vaya a ser un embajador. Ahí sí traigo un poco lo que dice Alexandra referente a la cultura colombiana, y es que los colombianos tenemos una actitud, una, digamos, como una cultura y también una lengua que es demasiado apetecible, ¿cierto? Tenemos una formación que bien nos permite ser bastante agradables, ser bastante carismáticos, y eso nos permite bastante movernos en diferentes oportunidades para mejorar tanto nuestra vida personal como nuestra vida profesional. Y es justamente, digamos, Cultural Care o PER, un programa que permite esta movilidad. OPER como tal es un programa que viene, digamos, como creado por la Embajada, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y OPER significa a la par. Es una palabra en francés, que de hecho no se dice OPER, se dice au pair, y es la invitación perfecta para que un estudiante universitario pueda tener la oportunidad de viajar con una familia anfitriona, que en este caso es una familia que está conformada en los Estados Unidos, en donde la intención es vivir lo que es un intercambio cultural, descubrir la cultura de ellos, a la par que nosotros también poder expresar, poder enseñar nuestra cultura. Viajar, obviamente tener diferentes oportunidades para conocer a la cultura desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y eventualmente hay dos cosas que siempre llaman la atención en un programa de movilidad, y en mi caso, para yo escoger Cultural Care Au Pair como mi programa de movilidad estudiantil, fue principalmente el desarrollo personal y el education development, que es como tal el componente académico que también llama mucho la atención dentro del programa. Desarrollo personal, Alexandra lo mencionó muy bien dentro de su presentación, y es que vivir en el extranjero, hacer un intercambio cultural, permite que uno se conozca mucho a uno mismo, que uno genere confianza, independencia, mucha más madurez para atender, digamos que diferentes sueños o proyectos que queremos tener. Y frente al Educational Development, pues realmente es que el programa permite que, como está diseñado para estudiantes universitarios, podamos viajar al extranjero a realizar cursos en un American College, que bien, en este caso, la mayoría de las personas que nos presentamos al programa queremos es mejorar nuestro nivel de inglés, certificarlo, realizar cursos internacionales. Todo ese componente se puede hacer durante ese, digamos que ese beneficio que nos permite estudiar como una persona local. Ya más adelante les voy a ir explicando cómo se va realizando o qué términos se utiliza para poder realizar lo que es los créditos académicos. Referente al programa, realmente creo que la parte más bonita de un intercambio cultural es ese desarrollo personal que tenemos, porque si digamos que miran el programa desde un concepto general, es vivir con una familia anfitriona que nos va a permitir por un año gozar de su cultura, de su experiencia, digamos, de sus tradiciones como tal. Y es compartir, digamos que saliendo de la zona de confort, conocer nuevas personas, uno retarse también a hacer nuevas actividades, nuevos intereses, tener nuevos hobbies, que como tal, básicamente lo que se traduce es en tener mejores habilidades blandas, que las habilidades blandas vienen relacionadas tanto con la vida personal como con la vida profesional. Es saber trabajar en equipo, es saber escuchar, es saber comunicarse. En este caso, cualquier intercambio cultural genera eso, confianza en uno mismo para que precisamente uno pueda desarrollarse de una mejor forma. Entonces, frente al componente educativo, que es uno de los que más llama la atención dentro del programa, es que como tal la familia anfitriona con la cual uno viaja, a uno le permite realizar créditos académicos. Bien, uno puede recibir un bono que es de $500 para fines netamente académicos. ¿Qué puede hacer con ese bono de los $500? Principalmente uno puede hacer cursos en college, universidades, institutos, exámenes internacionales, preparaciones, digamos que diferentes. La intención de parte del programa es suministrar ese apoyo económico para que uno pueda desarrollar ciertos créditos académicos que sean de interés propio. El programa no exige que sean un tema en específico. Realmente la intención es que cada uno de los participantes explore a nivel educacional qué quiere y qué desea
digamos que cursar para obviamente al regresar nuevamente a nuestro país tener un certificado que avale nuestra experiencia y nuestro nivel educativo. En mi caso, yo realicé inglés como segunda lengua. Este es un curso que se llama ESL o English as a Second Language, y principalmente me permitió fue homologar mi nivel de inglés, acreditarlo de tal manera que al regresar nuevamente pude mostrarlo a la universidad como un certificado y obviamente en mi vida laboral también poderlo poner como un suplemento o un soporte de mi experiencia de intercambio. Entonces, es acá en donde, digamos que la mayoría de nosotros, cuando estamos escuchando acerca de esta información de intercambios culturales, siempre nos preguntamos ¿será que de verdad es para mí? ¿Será que de verdad sí se puede? ¿Será que de pronto, no sé, uno conoce a sus compañeros de la universidad y dice, bueno, quizás esta persona pudo hacerlo porque tiene estas características, ¿cierto? O esta tiene algunas otras características. Lo cierto es que quiero que se lleven de esta presentación que sí es posible, porque realmente nuestra cultura es demasiado apetecible. Tenemos una actitud muy bonita ante la vida, somos unas personas muy luchadoras y de por sí el colombiano se caracteriza por ser muy soñador. Entonces, abran mucho su mente en cuanto a la información que les voy a compartir, porque lo cierto es que sí se puede. Hay muchas personas que han viajado afortunadamente con este programa y no es, digamos que la única región en donde se habla de cultura europea. Realmente existe en diferentes regiones de todo Boyacá, de todo Colombia, perdón, y es una experiencia que permite como tal de uno estudiante tener una forma muy flexible de poder realizar un intercambio cultural. En Natalie, este momento les voy a qué, explicar. qué pena Sí, interrumpirte, señor. Natalie. ¿Te quedan 3 minutos? Listo, perfecto, gracias. Entonces, pues principalmente hablando del programa de Cultural Care, existen diferentes aspectos que hacen que el programa sea tan apetecible. En este caso, 30 años de experiencia y es uno de las personas que soporta o que hace el patrocinio de la visa J1. O es una visa que es de intercambio estudiantil. Nos permite trabajar, estudiar y viajar. En este caso, el programa lleva uno de los procesos más de acompañamiento hacia sus participantes, hablando de mayor número de familias anfitrionas, preparación para nuestra fecha de viaje y obviamente todo lo que es el acompañamiento o el soporte global. Es decir, el programa tanto nos acobija, nos acompaña estando acá en nuestro país buscando a la familia anfitriona, como ya nuevamente cuando uno regresa al país. Bueno, ciertos beneficios del programa, déjame ver qué se alcanzó como a trabajar. Bueno, ciertos beneficios del programa incorporan lo que es tiquetes de ida y de regreso, la cobertura de viaje, la cobertura médica, alojamiento, alimentación y el pago mínimo, que es como tal un pago representativo frente a las actividades que hacemos con niños. Y es que sí, el programa como tal tiene que a uno gustarle a los niños, porque el intercambio cultural es directamente con ellos. Dado al trabajo que realizamos con los niños, recibimos un pago remunerado de $195.75 semanales. Tenemos semanas de vacaciones, que vienen a ser 2 semanas de vacaciones, y el pago la bonificación de los $500 para fines educativos, aparte del apoyo global de parte del programa. En el caso de los requisitos, que es una de las preguntas que más nos hacen, efectivamente, como es un programa que está diseñado para estudiantes universitarios, se habla de tener entre 18 a 26 años, ser solteros, no tener hijos, ser estudiantes activos. En este caso, ojalá de un programa de pregrado o de posgrado. En el caso de la experiencia, contar con experiencia y gusto por los niños. En este caso se habla de 200 horas mínimas de experiencia, ya sean temas académicos, recreativos o lúdicos. Por otro lado, tener licencia de conducción y contar con pasaporte al día. Importante, tener un nivel de inglés conversacional, ya que por parte del programa realizamos las entrevistas con las familias anfitrionas. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades de un au pair? Principalmente compartir y brindar nuestro acompañamiento hacia los niños. Natalie, qué pena contigo. Qué pena contigo, Natalie, interrumpirte, pero por cuestiones de tiempo tenemos que dar por terminada la presentación. Listo, vale, perfecto. Si quieres solamente déjame agregar la diapositiva final, que es con la cual nos pueden contactar. Exacto, eso te iba a recomendar que nos dejaras los contactos, por favor. Correcto. Regálame un segundo. Listo. Entonces, miren, en este lado se encuentra la línea de WhatsApp o la línea de teléfono. Esa es de la oficina regional de Boyacá, que queda con sede en Tunja. Sin embargo, ahí nos pueden escribir
si están interesados en saber más acerca del programa, hay diferentes reuniones informativas, tanto presenciales como virtuales. Listo, muchísimas gracias, Natalie. Con todo el gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vale. Bien, continuamos. Les anuncio a todas las personas que nos acompañan hoy, con el correo con el que se registraron se les enviarán los certificados de asistencia. Damos paso a las palabras de cierre a cargo de de la doctora Sandra Cárdenas, la líder nacional del INVIL. Muy buenas tardes para todos. No sé si me están escuchando. Sí, señora. Ay, qué maravilla. Les agradezco inmenso. Estoy feliz de escucharlos. Desafortunadamente estoy en carretera por el clima y todo. No pude estar allá con ustedes, pero de verdad orgullosa de cada uno de los ponentes, de todos los participantes, de nuestro líder, tanto de la SEDU como del INVIL. Y todo el equipo, honrados de que hayan organizado este coloquio tan importante para todos nosotros. Creo que los participantes y todos nosotros nos sentimos muy representados en cada una de las palabras. Me encantó el tema de territorio, me gustó muchísimo las estrategias que se proponen, las propuestas que podemos tener nosotros como docentes de idiomas. Pero también quiero dejar el mensaje que desde el instituto pues no solamente tenemos que volcarnos todo el tiempo al inglés en el tema de bilingüismo, que es muy importante y ya lo reconocemos, sino el tema multilingüismo, hablar de multiculturalidad, hablar de que si no te gusta el inglés, pues tenemos otros idiomas que también podemos llegar. Y creo que ese es el mensaje principal, que todos tenemos un espacio, pero que cada espacio nos va a dar apertura a grandes retos en la vida y abrirnos fronteras y proyectos para cada uno de ustedes. Un abrazo, mil gracias, una feliz tarde para todos, un feliz fin de semana. Y el INVIL y todos nosotros estamos a disposición para atenderlos, para recibirlos. Se les quiere un montón. Muchas gracias. Chao. Para finalizar, haremos la entrega de los certificados a los ponentes a cargo de la doctora María Abril. Y la doctora Marisela, por favor. No la he visto, qué pena. Entonces, hacemos entrega de los certificados a los ponentes y junto con un recordatorio. Bueno, muchísimas gracias a nuestros conferencistas que hoy ponen, yo diría que en tela de juicio, porque siempre estamos mejorando, siempre estamos haciendo, investigando, y creo que el aula es lo más importante para el hacer nuestro como docentes. A nuestra conferencista Lady Viviana Pérez por su participación en la conferencia el día de hoy. Ay. A ver, ¿quién toma la foto? Date mi celular. Gracias. Espera que sí. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la investigación que estás desarrollando. A nuestro conferencista Camilo Espitia. Camilo. Vale, vale.
A nuestro profesor Diego Fernando Teatín, él está conectado. Entonces, profesor Diego, le entregamos su certificado, acá que nos quede la evidencia para que se lo envíen, por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy amables. Un saludo a toda la Al comunidad de profesor la UNAD. Camilo García. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, profe. Bueno, se finish. Nuestro estudiante. Aló. Creo que gracias. Y al medio, por favor, un cosillito. Ah, no. Ah, no.